officers, the Director of Criminal Investigation officers who are in plain clothes, and the recce, elite recce squad that has just made its way inside this particular building. And that is, as a result of that, is when now we're seeing more and more people are getting out of this place safe and sound. And we are the heartbreaking news, like Gashuri has pointed out, is that we have seen several people who have lost their lives and who have lost their lives of the hotel after they were making bookings to get into the hotel. Terrified hostages just being rescued here, as we can see, is the kind of situation, the heartbreak is not seeing or witnessing in this cloudy afternoon in Nairobi. Hussein. Right, Hassan and Gashuri, those are live pictures from Riverside in what seems to be an attack at Dusit Hotel, that is in 14, along 14 Riverside. Of course, authorities have not yet classified if this is a terror attack or not. We can only get that confirmation from them, but of course there's an attack there. It's very apparent from what Francis Gashuri and Hassan Mugambi have been telling us. Gashuri and Mugambi, again, we've been seeing pictures. You've been telling us, we've been seeing people being rescued. And we've seen authorities advance to assume ground floor of Dusit Hotel. Is that it? Are they going up? Are they waiting first to see if they can evacuate people before they engage? What is really going on? What Hussein is happening is to try and minimize the casualties in the best way possible. And so the first effort is to try and rescue as many people as possible, such that in the event of a confrontation between the security officers and the attackers, the innocent people who are workers or people who had come to this hotel as guests are not caught up in the crossfire. So basically, the first effort for the security officers, they tell us, to try and rescue as many people as possible, try and evacuate as many people as possible. And that's why you can see more and more, even the more the security officers advance towards the hotel, the more people come out of the building. And so this is a close shave for the people who are coming out of the hotel. These are the people who are making frantic, desperate calls when inside there, seeking assistance, seeking any efforts that would help to rescue them. And so they continue to get out of there. But the Reuters team continue to advance more and more towards the hotel. Francis, and the lucky thing is that more and more security officers Francis Gashuri, Hassan Mugambi, and the Reuters team now making their way there. All right, sorry, I have to cut you short. We'll come to you shortly. First, let's talk to Dr. Mark Matunga, live on phone now. Mark, good afternoon or good evening, and I'm sorry for what you've witnessed. Mark Matunga, his office is at the building, and I hear that you're among the people who escaped. What happened? What did you see? At a few minutes, I think it was maybe 3:20 something. Right. I was in the office in the 4th floor of Cavendish building, which is basically the building next to Dusit. Yeah. And all I heard was a loud bang. Right. Or a loud explosion, maybe you can put it that way. And then after that, I looked through the window, and I saw smoke outside. And of course, immediately I knew there was a problem. Luckily, at around that time, I was already making plans to actually leave the office. Mm-hmm. So I basically just, grabbed whatever I could grab from the office and ran outside the office and used the stairs together with a host of other people. And we actually started running as we were hearing explosions and gunshots all around the buildings. And we ran and used a backside escape route to Westland side, to the ICA building. Right. But as we were leaving, there were gunshots all.
tumeweza kupenyeza na kufika kwenye lango ambalo linaingia kwenye mkahawa huu wa Dasit, ambako kunaelezewa kwamba uko mkabala na benki ya Prime au kupenda Prime Bank, ambako kunasemekana kwamba tukio hili limeweza kutokea muda mfupi uliopita. Ndio tumeweza kumuona mkurugenzi mkuu anayesimamia idara ya kabiliana na uhalifu wa jinai wa George Kinoti akiingia eneo hilo. Kwa sasa hapa tuko kwenye lango hili. Picha ambazo tunataka kuelezea kwa sasa ni picha za matukio ambayo tunaweza kuona kutoka eneo hili, na kwa sasa eneo hili maafisa wa usalama wameweza kulizingira na kusema kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kuruhusiwa kule ndani isipokuwa maafisa wa usalama na vikosi mbalimbali vinavyosaidia katika uokoaji wa labda wale waliojeruhiwa au wale ambao wameweza labda kuzuiliwa kule ndani kutokana na tukio hili. Kwa hivyo ni picha ambazo tumeweza kupenyeza kutoka katika eneo ambako barabara hii ya Riverside Drive inaanzia kutoka katika barabara inayoelekea maeneo ya Westlands kutoka Nairobi na kujiunga na barabara ya Waiyaki Way, na tumeweza kufika hapa eneo hili la mgawanyiko wa Riverside 14 Drive ambako kuna hoteli ya Dasit, na ndiko tulipo kwa sasa. Maana tunaeleza kwamba tukio hili limeweza kutokea kule ndani, na kwa hivyo kwa sasa, mpenzi mtazamaji, tunazidi kujionea matukio ambayo yanaendelea katika eneo hili, japo hatujaweza kupata taarifa rasmi kuhusiana na yale ambayo yameweza kutokea. Na hivyo basi tunasubiri kuona iwapo mkurugenzi mkuu wa idara inayosimamia uhalifu wa jinai, yani DCI, Bwana George Kinoti, iwapo ataweza kufika hapa. Maana awali tulikuwa tumeelezea kwamba tulikuwa tumeona kile kikosi cha kukabiliana na ugaidi na uhalifu kama wa aina hii au matukio kama haya, kikosi cha reke kilikuwa kimefika hapa pamoja na vikosi vingine vya vitengo vya usalama nchini. Tumeona maafisa wa GSU wamefika hapa tayari kwa kabiliana na shughuli hii, kuona iwapo wataweza kutibua tukio hili. Na tumekuwa tukielezea watazamaji wetu kwamba baadhi ya wananchi ambao wameweza kufika hapa, ambao tumeweza kutangamana nao, wanadai kuwa kuna baadhi ya jamaa zao ambao wako kule ndani katika afisi kadha ambazo ziko maeneo haya ya 14 Riverside Drive, kwenye labda mgawanyiko huu wa barabara Riverside Drive inayotoka katika barabara ya kutoka jijini Nairobi kuelekea Westlands na inakuzana barabara ya Waiyaki Way. Kwa hivyo tunazidi kufuatilia tukio hili kwa karibu sana, lakini maafisa wa usalama ambao wameweza kufika hapa ni wa kiasi cha haja. Hatuwezi taja kwa idadi, manake ni tukio ambalo linahitaji wao kuchangamka zaidi kutokana na jinsi hali ilivyo kwa sasa. Lakini tunazidi tu kuwahimiza watazamaji wetu kwamba tutakapopata taarifa rasmi kuhusiana na iwapo ni tukio la kigaidi, iwapo ni shambulizi labda la kuibua taharuki, au iwapo ni kitendo cha ugaidi, basi itakuwa tunawaelezea watazamaji wetu kwa kina ni nini hasa kimetokea, idadi ya labda wale ambao wametekeleza swala hili, idadi ya waliojeruhiwa, na labda masuala mengine ambayo yameweza kutokea katika eneo hili. Lakini tunazidi kufuatilia tukio hili kwa karibu sana. Huku pia nasi tumezuiliwa tusiweze kukaribia hasa katika au mita chache kutoka katika eneo ambako tukio lenyewe hasa limetokea, kutokana na hali ya kiusalama na vile vile operesheni za kiusalama. Na hivyo basi tunajaribu tu kwa umbali kuona jinsi hali ilivyo hapa, lakini picha ambazo tunaweza kupokea ni za maafisa wa usalama ambao wamefika hapa kuweza kujaribu tu kuona iwapo watasaidia labda kurejesha hali ya utulivu. Hatujui itachukua ni muda upi, manake sasa inaelekea muda wa saa 2 hivi tangu tukio hili litokee, na dakika chache, na kwa hivyo tunaweza kusubiri tuone ripoti ambayo tutaweza kupokea itakuwa ni ipi. Lakini nimeelezea wananchi kwamba mkurugenzi mkuu wa
idara inayosimamia uhalifu wa jinai yani DCI ameweza kuelekea eneo hilo la mkasa au la tukio. Tutaweza kusubiri tuone tupa taarifa ipi rasmi, tukizidi kusubiri iwapo tutapata au tutaweza kuona maafisa wengine wakuu wa usalama wakifika hapa. Tunasubiri tuone iwapo tutaweza kuona labda vikosi vingine vya kukabiliana na masuala kama haya, iwapo ni mashambulizi au ni masuala ya kigaidi, iwapo vitaweza kufika hapa. Tunaona baadhi ya maafisa wengine wa usalama wakijiandaa kuweza kwenda kukabiliana na shughuli hii kulingana na vile vitengo mbalimbali vya usalama ambavyo vimo humu nchini. Lakini pia tunaweza kutazama kwa mbali, kuna wananchi ambao labda tu kulingana na taarifa ambazo wameweza kupokeza kulingana na jamaa wao ambao walikuwa katika afisi hizi katika shughuli za kazi za kawaida kwenye labda hoteli hii ambao walikuwa hapa. Tunaweza kusubiri tuone, wanasubiri sana kwa hamu kuweza kuona hali itakuwa ni vipi, manake kupitia mitandao ya kijamii, japo sijaweza kuweza kutizama kulingana na mitandao ya kijamii, baadhi ya wenzangu hapa wananiambia kwamba wanazidi kuwasiliana na baadhi ya jamaa wao ambao wana labda wamekwama kule ndani katika eneo hili, manake tunaarifiwa kwamba eneo hili lina baadhi ya afisi ambazo zinatumika katika shughuli mbalimbali, na vile vile kando na hapa kuna labda ile benki ya Prime na vile vile ule ubalozi wa Australia. Na ukiona baadhi ya maafisa wa usalama wanaweza kutuambia tusije tukapita eneo hili kuelekea kule ndani. Kwa hivyo tazidi tu kusubiri tuone ruhusa ambayo tutapewa kuhusiana na swala hili, lakini kwa Hassan, and we're trying to comply with what the security officers are asking us to do because it's also a security operation, and try and get out from what they say is a security situation, a security zone. We're trying to advance as much as we can outside the Dusit Hotel, because now the security officers are telling us that they want to be left to deal with the situation now, because they have been able to rescue as many people as possible, and so they don't want us to televise what is happening in terms of trying to combat with the attackers here. But definitely what can be relieving, Hassan, is that at least more and more people continue to be rescued here. And so let's say many more lives continue to be saved, even as the security officers advance towards the right inside the hotel. Well, yes, a lot of lives have been saved here in this particular place. We have seen a lot of people walk out of this place alive and just worried and terrified because, of course, of what has transpired prior to their rescue. But then again, they have been rescued safe and sound, and they are here. We're just trying to direct our cameraman here, Obado, so that he cannot hit himself over the things that are behind him. And yes, we are now walking out. We have been told to walk out. But before you do that, Hassan, look, this is one of the vehicles that we were talking about when the grenades that were thrown and hurled in this direction. So definitely a very tough kind of a situation here, and even as more and more rescue efforts continue. But luckily, one can say more and more lives continue to be saved, even as the security officers advance towards the Dusit Hotel. And now we're just making our way to the junction with Chiromo Road. That is where we are being told to head, and that is also the sort of safe zone, just in case we are seeing those people who are, just in case it is fired, we will not be in the arc of fire. I'm now being escorted by one of the security officers who is here to sort of to get this situation under control, a situation that has been very active and confusing since around 3 p.m. when the first call was made. And we're seeing more and more people being rescued, and they are, much as they are terrified, they are safe, they are alive, and they're getting out of this particular building that is under attack. And right now, they are just being vetted. They have a metal queue inside this, just outside this place, so that they can be filling up their details and what exactly they were doing inside the Dusit D2 before the attack. And that is the sort of vetting that is trying to nip in the bud, just in case one of the people who have orchestrated this attack has sneaked out together with the hostages that were here. So they are taking their details and their numbers so that they can be given a call and sort of
tell what really transpired prior to their being rescued safe and sound. And we could try to speak to some of them who are coming out alive and safe, so they can tell us exactly what really happened inside that particular place. But then again, what we're seeing, what you're reading from their faces is that they are very, very much terrified, and they could maybe... we are just seeing them saying that they're safe and could not be in a position to speak right now, because we wanted to just to find a feel of what it is that has transpired inside that particular building. We will be finding more and more of what has happened. A lot of them, one person that I spoke to could not say exactly what happened, because they were in a restaurant having a meal and they just had loud bangs and ran to the washroom to sort of hide themselves until they were rescued by officers in that particular place. That is one person who had the courage of speaking to me, and not on camera. That is what he told me, and said that he has actually been rescued by officers of law enforcement. Maybe just let's talk to us. Just talk to him. What transpired? What is your name? And my name is Gregory Wanguche. Nilikuwa nimeleta mzigo hapa kwa duka fulani hapa. Hata my truck is still there. So kuna vijana wale loaders walikuwa wamepeleka mzigo for they receive it. So mimi nikingoja naanza kusikia risasi kutoka pande hii. So wikaanza kila mtu akaanza kukimbia. So we ran, kila mtu alikimbia mpaka mahali aliweza kujificha. So saa hizi ndio tunaweza kutolewa hapo ndani. Na ulikuwa umejificha sehemu gani na umeweza kuokolewa vipi? Nilikuwa na wasichana wengine nafikiri ni cleaners. Ndio sasa nilianza kuuliza where the way. So tukaenda, tulikuwa tutokee kuna river pande ile. Lakini tukapata, akaona msichana mmoja akaona mmoja. Wao tena tukarudi mbio. So tukaingia kwa ground moja hapo iko na gas, so I cannot tell much because mimi sifanyi hapo kazi. Na watu wanaonekana vipi? Mimi sijawaona. My friend, mimi sijawaona. Nikukimbia ile hata ni risasi. So huyu msichana alikuwa mbele yangu ndio wanafagia hapo, nilikuwa najaribu kumuuliza tunaweza tokea, kuna any way ya kutoka huko nyuma. But ikapatikana mahali tulitokea hivi. Yeye ndiye aliona, mimi sikuona, sijui nilikuwa tunafuatana wasichana watatu na mmoja alikuwa anasaidia analia hapa, alikuwa ameishiwa nguvu huyo. So hiyo ndio mimi naweza sema kwa sasa. Asante sana. Maybe excuse me sir. My name is Godfrey Kwena. Yes, we were just getting out of a meeting. Then at the staircase, we saw an explosion at Secret Garden. We thought it was a gas cylinder. So we relaxed. But then shortly after, we had gunshots. So we hid ourselves in the best places we know in our offices. And thank God we are out. You work here? Yes. So have you gotten a chance to see who the attackers were and what they looked like? I didn't see them. I could just hear gunshots. So I hid somewhere. Yes. Thank you. Rescued by officers where you yes, you were? By Bas Goulet of Red Cross and some two gentlemen. Yes. Thank you. I'm thinking that is one of the people who have survived that particular attack there, and just saying that they came, and we're seeing an officer from the bomb squad having swept that vehicle that was left before, draped in the anti-explosive attire there. Just he was sweeping that particular vehicle, KCM 340E, that was left by the attackers before they made their way on foot into the Dusit D2. There's a second vehicle that they had embarked that exploded right in the middle of two other vehicles. One of those that we saw having been raised down there, and the vehicle coordinated. And we can see the Deputy Inspector General Mbogwa together with the Director of Criminal Investigation, George Kinoti, just telling us to move back to the safe zone there, so that we can not be in the arc of fire. So just in case these people coordinate the attack. So we are just trying to backpedal here, my cameraman, and so we can be safe. And they're just telling us to move back, and so that we can not be in the place, just in case the
area there, that vehicle is laced with explosives and goes off, we will be safe. And that is what they are citing as they tell us to move back. This is an explosion. This is an attack that has happened and is going on. We have had, gunshots being fired inside that particular building, as well as the officers just telling us to backpedal so that we can be safe and fine. Well, that is another contingent of officers drawn from the we're just seeing officers in combat drawn from the Kenya Defense Forces, Special Forces, who are also here, and they will be coordinating their entry into that particular place, of course, in coordination and also in consultation with those that are already inside. They are just doing a bit of brief before they can get in. Those are officers from the Special Forces of the Kenya Defense Forces, are combated from top to bottom, and they will be making their way in. Right, Hassan Mugambi reporting to us live from Riverside in Nairobi. Francis Gashuri also at the scene of this attack. So far, we've only been able to talk to eyewitnesses and some of the people who have been evacuated. Of course, we can't take their word for truth until we hear from the authorities. And the Kenya Police Service on their Twitter handle say, and I quote, "We wish to confirm that there has been an attack incident along 14 Riverside Drive. The area has been cordoned off." They continue to say motorists are advised to use alternative routes to facilitate smooth operations of the police. And they say more to follow. We also gather that Interior Cabinet Secretary Fred Matiang'i will be issuing a press statement or a briefing anytime now. Right. Let's cross over now to Kenyatta Hospital, where Stephen Leto is standing by. Leto, what do you have for us? Well, very good evening to you, Hussein, in studio. Indeed, we are coming to you live from the Kenyatta National Hospital, one of the facilities where those who have been injured in that, late afternoon attack are being brought. And moments ago, we witnessed several ambulances from various agencies bringing those who have been injured to this particular facility. And what we've been able to gather is already 3 ambulances have made their way into this particular facility, just to bring those who have been injured following that particular, explosion that rocked the Dusit 14 side, Riverside. And already this particular section of the accidents and emergency section wa jamaa ambao walikuwa katika afisi hizi, basi hiyo ndio picha halisi ya jinsi mkondo wa mambo ulivyo, kulingana na jinsi mkondo wa mambo ulivyo. Kwa hivyo tumethibitisha kuna baadhi ya wananchi ambao wameweza kuokolewa kutoka afisi kadhaa. Hatuwezi jua ni afisi zipi, katika majengo yapi. Kwa hivyo tutasubiri tupate taarifa hizo rasmi, lakini kuna baadhi ya wananchi ambao wameweza kuokolewa au kutolewa katika afisi kadhaa ambazo ziko karibu na eneo hili kuliko tokea labda tukio hili, na hivyo basi tutazidi kupeperusha taarifa hizi au picha hizi ambazo unazipokea kupitia runinga K24 kuhusiana na hali ilivyo katika eneo hili, tukizidi kufuata maagizo ya maafisa wa usalama ambao wanazidi kutueleza kwamba tusonge mbali na eneo ambako shughuli ya kupewa mawaidha inavyoendelea kulingana na jinsi wanavyotaka kukabiliana na swala hili. Na mtazamaji, tunazidi tu kusubiri kuona mwelekeo mambo utakuwa ni upi. Mpiga picha yangu, hizi ndizo labda vyumba vya wanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi mkabala na barabara hii ya Riverside, na ukiona kwamba kwa sasa hakuna wale wanafunzi labda ambao wanachungulia kupitia dirisha au vipi, kutokana na hali ya usalama ilivyo katika eneo hili, kumaanisha tu jinsi mkondo wa mambo uliko
kwa sasa eneo hili ni hatari kwa usalama, na hivyo basi tutasubiri tuweze kuelekezwa na maafisa wa usalama ambao wanazidi kushika doria katika eneo hili kuona hali itakuwa ni ipi. Vikosi vya shirika la Red Cross viko hapa, St. John's Ambulance pia vikosi hivyo viko hapa, na vikosi vingine kutoka labda au vikosi vingine kutoka idara au vitengo mbalimbali vinavyosaidia katika masuala ya okoaji mikasa kama hii inapotokea, vimefika hapa ili kuweza kusaidia kudhibiti hali na kuweza kuokoa wale ambao labda wamefika hapa. Na kwa sasa tutasubiri tu tuweze kupeperushia picha hizi tukisubiri kuona iwapo tutapokea labda taarifa yoyote kutoka kwa vitengo vya usalama. Tulivyokuelezea awali mtazamaji, mkurugenzi mkuu wa idara ya kukabiliana na uhalifu wa jinai DCI George Kinoti yuko katika eneo hili. Hajaweza kuona maafisa wengine wakuu wa vitengo vya polisi au usalama waliofika hapa, lakini wapo labda waliweza kufika kabla yetu kufika eneo hili. Basi tutakuwa tunakueleza ni akina nani wako hapa ambao tutatarajia waweze kutupatia taarifa rasmi, manake tutatarajia taarifa kama hizi ziweze kupeanwa na vikosi au na vitengo husika vya usalama, kuanzia kwa inspector mkuu wa polisi, labda waziri wa usalama wa ndani, labda kitengo cha DCI, labda tu baadhi tu ya wale ambao wameweza kuokolewa. Unaweza kuona mama huyu ni mmoja tu, labda wale ambao wameweza kuokolewa kule ndani, ambaye alikuwa kule ndani, unaona akipokelewa hapa na maafisa wa usalama, labda ni jamaa ambao walikuwa wanawasiliana na jamaa wake. Na ukiangalia nyuso zake, ukiangalia jinsi hali ilivyo, ni hali ya kuogofya. Na unaona ni baadhi tu ya wale ambao wameweza kuokolewa kutoka kule ndani. Kama hapo ni kutoka ile afisi au iwapo ni kutoka katika ile hoteli. Kwa sasa itakuwa vizuri kuweza kumhoji, tasubiri tuone wapo ataweza kutulia, maana yake ni kisa cha kuatua moyo, na tunasubiri sasa tutasubiri tuone iwapo atakubali kuzungumza nasi au iwapo itakuwa ni vipi, maana yake ni hali ngumu mno kulingana na jinsi mkondo wa mambo ulivyo. They were just shouting and they were hitting the building with the stones where I am. They were hitting the building with the stones. And I'm so scared. Please let me go to a safe place. Let me go to a safe place, please. Maybe did you happen to see any of them? No, I was inside the office. I was locked there. But when they blew the first either explosive, I had it and it shook my office. So they are not in the hotel, they're in the offices? In the offices? I was in my office. I don't know where they were. But I had a big burst. Then a lot of shootout. Then I wrote messages to people and told them there is very heavy shootout. Before I could think, they were hitting doors just around me, around the place, and I thought they were hitting the kitchen. I kept on praying, and God has saved me, but I'm so terrified. Mpenzi mtazamaji, huyo ni mmoja wa wananchi ambao wameweza kuokolewa kutoka eneo hilo. Anasema kwamba aliweza kusikia milio ya risasi na vile vile mlipuko. Angeweza kuthibitisha iwapo ni mlipuko wa kilipuzi kipi kutokana na hali ilivyokuwa. Tumeweza kufuatana naye, manake labda tu atuelezee kwa ufupi kuhusiana na jinsi mkondo wa mambo ulivyokuwa. Ameweza kuchukuliwa na jamaa wake ambao alikuwa anasema kwamba walikuwa wanawasiliana kupitia njia ya simu. Hivyo basi tunaweza kumruhusu labda aenda akatulie, kisha nasi tuweze kurejea katika eneo hili la matukio, tuweze kuona iwapo tutaweza kupokea picha zingine au iwapo tutaweza kupokea taarifa zingine rasmi
ambazo tutaweza kupeperushia labda watazamaji wetu. Lakini awali, kulingana na labda masimulizi ya mama huyo, ni kwamba kuna baadhi ya wananchi ambao wameweza kuokolewa kutoka afisi kadha eneo hili. Kwa hivyo iwapo jamaa wako alikuwa maeneo haya, itakuwa ni vema iwapo utawasiliana naye kwa njia ya simu uweze kujua mkondo wa mambo ni upi kuhusiana na hali yake ya usalama. Lakini tunaweza kuthibitisha kwamba kuna baadhi ya wananchi ambao wameweza kuondoka katika majengo hayo, hasa afisi hizo, na kuweza kuelekezwa katika maeneo salama na maafisa wa usalama ambao wameweza kufika hapa katika eneo hili la mkasa. Mpiga picha yangu Dixon azidi kujikakamua kuweza kupokea picha zingine kutokana na hali hii. Unaona wananchi wameweza kufika eneo hili kwanza tu kushuhudia, wengine wakisubiri kuna iwapo wataweza kuonana na jamaa zao ambao walikuwa kazini katika maeneo haya. Tumeweza kuelezea watazamaji kwamba eneo hili liko katika barabara ya Riverside na hasa mgawanyiko wa 14th Riverside Drive. Kwa hivyo hali ni kama hii mtazamaji, hali ni kama hii hapa. Tangazo ya moja kwa moja kutoka hapa katika eneo la Riverside. Picha unayoipokea kwa sasa ni picha ya mmoja ambaye amepata kunusurika katika shambulizi hili ambalo limekuwa hapa katika eneo hili la Riverside, ikiwa basi ni hoteli ya Este, ambapo haijabainika vyema ilivyopata kufika. Walioingia upande wa ndani wakapata kuingia, lakini nimekuwa nikisikiza baadhi ya watu ambao walipata kunusurika, ambao waliweza kupotea kutoka upande wa ndani, wakipata kuelezea ni yapi ambayo alipata kutukia hapa. Wanapata kuelezea kwamba kuna gari moja ambalo lilipata kufika hapa, na kama ilivyo ada kwa hoteli nyingi hapa jijini na nchini, kuhakikisha kuwa wameangalia ni nani wanapata kuingia ndani. Jamaa wawili wakapata kushuka ndani, na wakufahamu kuwa walijua walikuwa wamebeba vilipuzi na vitu ambavyo havingekubalika kuingia kule upande wa ndani. Wawili wakapata kushuka chini na kisha kuanza kufyatua risasi, na hivyo kuwachanganya waliokuwa wakipata kuangalia jinsi masuala ya usalama yalivyokuwa yakiendelea hapa. Na hivyo basi waliosalia kwa ndani ya gari wakapata kuingia upande wa ndani. Hizo tu ni taarifa za waliokuwa wakiona hapa, mbali si taarifa zilizopata kuthibitishwa kabisa. Na kama ambavyo mwenzangu Andazi Hachi amekuwa akikuelezea, ni kwamba wengi wamejifikisha hapa kutaka kujua jinsi wenzao wanavyoendelea, ama ndugu jamaa na familia wanavyopata kuendelea, pengine waliokuwa upande wa ndani. Na picha unayopokea hapo ni baadhi ya watu ambao walikuwa wameenda kupata kujua mambo yalivyo upande wa ndani, wanaohofia kwamba ndugu na jamaa wako upande wa ndani, na basi wanapata kuelekezwa katika maeneo ambapo watapata kupewa mwelekeo wa jinsi mambo ama watakavyopata kujua yanayoendelea upande ule. Wanaotumia eneo hilo, wanaopanda ngazi kule,
hao ni baadhi ya waliokuwa wamefika hapa kujua jinsi mambo yalikuwa yakiendelea upande wa ndani, na vile vile watu ambao walikuwa kwenye bweni hapa. Kumbuka hii hapa ni bweni ya chuo kikuu cha Nairobi. Baadhi ya mabweni ama baadhi ya nyumba kwenye chumba hiki bweni ya chuo kikuu cha Nairobi. Na vile vile ambulances zinapata kufika hapa ili kuwabeba ambao wamepata kunusurika hapa, na basi inakuwa ni hali ya kubishana sana hapa kuhakikisha kuwa unapata picha hizi, ikiwa basi vikosi vya usalama vimejifikisha hapa, vikosi vingi sana ambao wanapata kujua yanayopata kuendelea upande wa ndani, ikiwa ni pamoja na kikosi cha reke kimepata kujifikisha, vikosi kutoka upande wa nchi ya Amerika pia wamepata kufika hapa, na vile vile vikosi vingine vya polisi kutoka hapa nchini ili kwa kupata kusaidiana kujua hali itakavyokuwa. Haijabainika vyema walioko upande wa ndani ni akina nani, lakini ukweli wa mambo ni kwamba tutakuwa tukiujua ni nani hawa ambao wamepata kuleta vurugu hii, ambao wamepata kutatiza usalama wa nchi siku ya leo. Nimepata kuona vile vile mkurugenzi wa masuala ya uchunguzi hapa nchini Bwana Kinoti vile vile akipata kuongoza operesheni hii ya kutatua yanayoendelea upande wa ndani na kujua na kuwatoa nje na kukabiliana na wale wahuni ambao wamepata kuendeleza kitendo hiki ambacho bado haijabainika vyema ni akina nani. Hata hivyo, kulingana na baadhi ya vikosi vya usalama ambao wanapata kutuelezea hapa, wanasema kuwa ni takriban watu kama 6 hivi ambao wako upande ambao walipata kufika hapa, na basi tutakuwa tukifahamu vyema ama kweli hiyo ndio nambari, na iwapo kuna yote yule ambaye amepata kukamatwa ama ni nani ambaye amepata kuleta mambo haya. Wanaopita hapa ni baadhi ya walionusurika hapa na wengine ambao wamepata kukuja kujua jinsi mambo ama kujua ndugu zao wa hali gani na wako vipi. Ningependa kukurudisha upande mwingine wa studio kabla ya kutatua hapa tatizo la battery hapa, ili tupate kukupa taarifa zaidi upande mwingine. Upande wa studio kwako.
mtazamaji, tukio ambalo bila shaka limezua hali ya taharuki humu nchini, hasa katika eneo la Westlands, barabara ya Riverside, ambapo takriban mwendo wa kuelekea saa 9 hivi palisikika mlio wa aina ya mlipuko na vile vile risasi na moto kuonekana kutoka katika hasa jumba linalohifadhi hoteli ya Dusit na afisi kadhaa katika eneo hilo. Studioni niko naye Mwendo Mbijiwe ambaye mtaalamu wa masuala ya usalama. Bila shaka tukio hili leo bwana Mbijiwe likiwa lingine ambalo limetokea tarehe ile ambapo tulikuwa na shambulizi dhidi ya wanajeshi wetu kule El-Ade, watu wengi wakirusha maoni na kukisia pengine linaambatana. Kwa leo lile ambalo limefunka, pengine nini ambacho kupitia jicho la masuala ya kiusalama umeona limefanywa kuelekea kujaribu kutatua tukio hili leo tofauti na vile ilivyokuwa katika mashambulizi mengine? Asante, na kwanza kabisa na sema pole kwa wale ambao wamejipata wamedhurika na mkasa huu. Bado ni habari ambayo inaibuka kwa sasa, kwa hivyo bado kuna wengi tutakuja kujua kama wamejeruhiwa. Tunaomba kwamba hakuna wale watakao kuwa wamefariki. Tunaombea heri na wema wale wote wamedhurika na tukio hili. Lakini kwa leo tumeona kwamba pamekuwa na response ya haraka ya vyombo vya usalama. Because vya usalama vimerespond, na picha ambazo hata zimeona katika runinga hii ni picha ambazo umeona wakionyesha kwamba vikosi vya usalama hata vimefika pale na wakaweza kuwa na mkutano kufanyiwa briefing. Kwa hivyo vikosi vya usalama vimerespond vizuri. Na pia utaona kwamba leo wamewachukua wale wote wananchi wametoka pale ndani na wageni wa eneo hilo na kuwapitisha eneo moja ambalo wameweza kuwa process kwa kuangalia. Kwa hivyo kulikuwa na mpangilio, na hii inaonyesha kwamba tangu Westgate, tangu Garissa University mpaka sasa hivi tumekomaa katika jinsi ya kuweza kurespond kwa hizi terrorist attacks. Naam. Pengine kuambatana na masala ya usalama na mashambulizi kigaidi, kwa sasa tunasubiri kuwa idara na viongozi wa maafisa wa usalama wataweza kutupasha kwa kina ambacho kimejiri. Taarifa ni nyingi katika mitandao. Kuna wale ambao wanalalamika hafai kuonyesha picha kama vyombo vya habari, hafai kusema lolote. Kwa mtizamo wako? Kwangu mie kusema vyombo vya habari visionyeshe habari ni kukosea taifa, manake tuna uhuru wa kupata habari na vyombo vya habari ni wa Kenya pia. Naona kidogo hapo nikikukatiza, tayari tuko katika ukumbi wa hospitali ya kitaifa ya Kenyatta ambapo manusura wanaendelea kupokelewa kutokana na tukio hilo la katika barabara ya Riverside, hasa hotel ya Dusit. Na habari wetu wamekita kambi katika eneo hilo kuweza kutupasha muda tu utakapopokea taarifa hizo. Tunaendelea vile vile kuona katika eneo hilo la barabara ya Dusit watu wakiopolewa, wengine kama kuchechemea. Basi tutakuwa tunakueleza ambao manusura kiasi gani wametolewa, wale wamejeruhiwa na visa vyote vile ambavyo vitabainika hivi punde. Kumbuka ni taarifa zilizofumuka mwendo wa takriban kuelekea saa 9 hivi. Milipuko miwili ilisikika katika eneo hilo na vile vile kufuatiwa na risasi kwa muda katika dakika chache. Bwana Kinoti anayeongoza idara ya ujasusi na jinai walikuwa wamewasili katika eneo hilo na vyombo vyote vya usalama. Barabara hiyo ilifungwa na vile vile kusababisha msongamano huo mkubwa unaona katika runinga yako. Basi taarifa hii bila shaka ikiibua kumbukumbu za mashambulizi ambayo yametatiza taifa hili, la mwisho kabisa likiwa lile la Westgate Malta. Unaovotizama tutakuwa tunakujuza kwa kina kutoka ukumbi huo wa hospitali ya kitaifa ya KNH. Tumeelezwa vile vile hospitali ya Aga Khan na MP Shah mmoja wapo ambao pia wameweza kupokea baadhi ya manusura katika hali ambayo bado hatujabaini ikiwa ni mahututi au tutakuwa tunakujuza muda tutakapopata taarifa hiyo ambayo imeahidiwa na wakuu wa usalama wa taifa hili.
Naam, pengine Bwana Mbijiwe, tukiendelea na mahojiano yetu tulikuwa tumeachia pale tukiuliza swala la jinsi vyombo vya usalama leo wameweza kujizatiti vilivyo tofauti na tulivyoshuhudia katika mashambulizi ya awali. Tulikuwa na taarifa nyingi zinachipuka mara kwa mara, lakini leo tumeona umetulia, na pengine ni tumejifunza upya ama vipi? Bila shaka unaona kwamba siku ambazo zilipita hapo awali, kwa mfano tukikompare ama tukiweza kuangalia siku ya leo vile ambavyo vikosi vyetu vya usalama vimerespond na Westgate, siku ya leo kwa mfano utaona kwamba pana mpangilio hasa wa jinsi ambavyo vikosi hivi vyetu vya usalama vimeweza kufika on site. Ukiangalia hata vifaa vile ambavyo wao wenyewe wamefika na vifaa hivi, utaweza kuona kwa mfano wale special forces wamefika pale mpaka na magari ambayo yako hata tayari kuwa na ngazi ikibidi warukie kwenye madirisha ama magorofa mahali ambapo inahitajika kuweza kuingia kuokoa majeruhi ama kuwavamia wale washambulizi. Kwa hivyo bila shaka, na hata ukiangalia hata ile mood na confidence ile ambayo vikosi vyetu vya usalama wanayo, unaona ni confidence ya watu ambao wako pahali ambapo hakuatishi kuwa pale. Nimefurahi sana kumuona Bwana Kinoti, komanda wa vikosi vya jinai, akiwa pale yeye mwenyewe kuweza kuchukua ushukani na uongozi pale, na bila shaka hivi karibuni najua utaweza kumuona kama katika vikosi vya wanajeshi, aidha utamuona Eastern Command, ule Major General anasimamia Eastern Command ya wanajeshi pale amefika mahali pale, manake sasa hili ni eneo lake, ni area yake ya operation, kuweza kupeana updates pale wani. Ukiangalia unaona kuna mandege yanayopita, licha kuwa hatujajua kama ni ndege za wanahabari ama ni za usalama, lakini kwa kawaida hata ukiangalia jinsi ambavyo vyombo vya usalama navyo vimerespond kwa wakati wote, iwe Westgate, iwe Garissa ama pahala popote pale, unapata kwamba vyombo vya usalama vya habari, the media houses zote wakati wote wamekuwa wamemakinika na wameweza kufika pahali pale wakati wote ule kutupasha. Kwa hivyo sioni pakiwa na haja ya mtu yote kuthika na kusema kwamba labda vyombo vya habari wanaonyesha picha ambazo hawafai kuonyesha. Nafikiri hizo ni fununu na ndio kuna wanasema kwamba tukionyesha hizi tunawapa magaidi habari walionayo, lakini pia tukifanya hivi tunawanyima wale wa Kenya wazalendo waliopo mashinani. Mimi nimepigiwa simu na Wakenya waliopo kule nyumbani kwetu Meru, wengine wananiuliza mimi kibinafsi kama niko salama, wengine wananiuliza tujulishe nini kinachoendelea Nairobi. Kwa hivyo hatuwezi kusema kwamba vyombo vya habari visionyeshe habari hizi. Kusema hivyo sasa ni kusema vyombo vya habari vimeonyesha mpaka London, wameonyesha mpaka Madrid, wameonyesha mpaka New York. Sasa kwani Dusit ama Kenya tumekuwa special jinsi gani ambavyo tunanyima vyombo vya habari? Kwa hivyo wanahabari hapa kwenye studio yetu na kule vyombo vingine, endeleeni kuonyesha picha hizo na tafuteni kama mnaweza kufika karibu zaidi. Lazima kieleweke na tujue nini ambayo inaendelea pale. Bila shaka taarifa ni nyingi ambazo zinazunguka swala hili zima ambalo umetokea katika eneo hilo la barabara ya Riverside. Hivi sasa vyombo vya kimataifa vikiweza kutoa taarifa za kuchipuka kwamba kuna kundi linalojiita Somali ambalo linasema kwamba limehusika. Muda kutapotokea swala kama hili, unapata michipuko kama hii, ni ya kuaminika ama ni jambo la kusubiriwa kutizama ukweli uko wapi? Hata mimi nimeona kwamba kwenye Twitter, naita Twitter, kwenye Twitter wamesema kwamba Al-Shabaab wameandika kwamba nikonukuu kwa kimombo, wamesema currently conducting an operation in Nairobi, kwamba sasa hivi tuko katika tunaendesha operation pale Nairobi. Kwanza nitasema washindwe sana. Mitandao hii ni ya kuaminika au la? Labda inaweza hata kuwa tu ni mtu ameandika, mpaka idhibitishwe na vyombo vya usalama na mpaka tupate statement kutoka kwa vikosi vyetu vya usalama, kwa mfano kwa Inspector General wa polisi ama Bwana Kinoti pale wa jinai. Hapo ndio utajua sasa ukweli uko wapi, lakini kwa sasa inaweza kuwa ni fununu tu ama propaganda inaendeshwa na magaidi hawa.
Naam. Pengine tukirejelea masuala haya ya mashambulizi ambayo yameweza kutatiza taifa hili, ni vijuzi ni tu kulikuwa na kesi mahakamani, mmoja akachiliwa kufuatia ile shambulizi la Westgate kwa kukosekana ushahidi. Katika pengine sasa tutakuwa wengi wanataka kujua nani alihusika, watakamatwa, ama kesi hii kama ya Westgate imetangu tangu mwaka 2013. Leo ndo kesi bado tunaisikia, sasa angalau imepata mwanga. Pengine swala hili linaweza tatuliwa kivipi hasa katika mfumo wetu ya sheria? Wajua tangia mwaka wa 2015 2015 hapajakuwa na mashambulizi mengi Kenya kama vile yalivyokuwa hapo awali. Pamekuwa mashambulizi ya kigaidi yamepungua kwa kiwango kikuu. Unakuta kwamba magaidi wameweza kuzuiwa. Pamekuwepo na ujasusi ambao umekuwa ujasusi umeweza kutibua mashambulizi haya ya kigaidi kila wakati ule ambapo mashambulizi haya yalitaka kutukia ama kutokea katika taifa letu. Sasa unapata kwamba katika enzi za leo, wakati tulioko kwa sasa, kwa kiwango kikubwa kumeweza kupunguka mashambulizi ya kigaidi katika taifa letu. Ni hiyo jana tu usiku katika mojawapo wa redio za kule kwetu nyumbani, nilikuwa nikiulizwa mambo ya usalama na nikasema tunafaa tujitahadharishe wakati huu, hasa kwa sababu kwa muda mrefu hapajakuwa na shambulizi la kigaidi. Jana usiku tu mpaka msikizaji mmoja aliyenisikia kwenye redio hiyo ya Kimeru huko akanipigia akaniambia, tulikusikia jana ukisema tukue makini. Na kweli ni ukweli uliweza kudadisi ya kwamba wakati mambo yametulia hivi tunafaa tuwe makini sana. Kwa hivyo nasikia majumba kadhaa, kama kuna mwenzangu anafanya kazi pale village market, ameniambia village market yote imefungwa, imekuwa evacuated, wananchi wametoka, yeye anafanya kazi hapo, anaduka pale. Kwa hivyo hali ya tahadhari imechukuliwa. Mahoteli kadhaa Nairobi nasikia wamechukua hali ya tahadhari, na kwa hivyo hiyo inatusaidia wakati ule ambapo jambo kama hili likitokea, nalo halitokei kutuangamiza ama kutudhuru, linatokea hili liweze kutupa ama sisi kama wananchi wa Kenya tunafaa kumakinika wakati kama huu, na si wakati wa sisi kugandamizwa na kusema kwamba tumefinyiliwa na hatuna njia ya kuweza kujitoa katika mikono ya magaidi hao. Na mtazamaji, taarifa ambazo tunazidi kuzijadili katika chumba chetu cha habari kuhusu shambulizi lilitokea katika eneo la Westlands, barabara ya Riverside, katika hoteli ya Dusit. Picha unazoziona kwenye runinga, manusura ambao wamewasilishwa katika hospitali mbalimbali ikiwemo hospitali ya kitaifa ya Kenyatta, Mpisha na vile vile Aga Khan. Kwa sasa basi nitakupokeza kwa mwanahabari mwenza Fred Ndimuli ambaye ataendelea na taarifa hizi kwa lugha ya Kimombo. Saa 1 kamili usikose, tutakuwa tunawajuza kwa kina ambao yamejiri, tukisubiri taarifa kutoka kwa maafisa wakuu wa usalama wa taifa hili. Fred Ndimuli. Yes, thank you so much, Isabella Kituri, for informing us. And of course, ladies and gentlemen, we have interrupted normal programming to bring you the latest happenings from Riverside, 14 Riverside, where we continue to receive reports in the last hour or so of this possible terror attack, whose details are still not clear. The incident happened at the complex housing Dusit D2 Hotel, as well as the office park. Still no reports of casualties yet, fatalities rather. A number of casualties have been taken to various hospitals in Nairobi, as you can see there on your screens. Ambulances on one side, the casualty department at the Kenyatta National Hospital, and ambulances at the scene, which continue to evacuate casualties. Red Cross, the Kenya Red Cross, leading the operation to rescue and evacuate those who have been injured. And of course, the Reke Squad leading the police operation currently going on there to try and evacuate people who have been trapped inside the building. The latest happening is that members of the Fourth Estate, the media, have been moved away from the scene. The scene has been sealed off, and our reporters are no longer able to access
that scene. Earlier on, we were able to bring you pictures from inside the complex, right inside the building where the shooting was taking place, and we saw some of the police operation going on as they try to evacuate those who have been trapped inside. So what do we know so far? The complex affected is on Riverside Drive, and a number of roads around that area have been affected. Riverside Drive, of course, has been sealed off. No traffic allowed there apart from essential services, police and ambulances. Ring Road Westlands Lane and Ring Road Kileleshwa Lane are very busy right now. Waiyaki Way, part of it has been closed to allow essential services to make their way to Riverside 14. Riverside Drive number 14. Arboretum Drive has also been affected, State House Road as well, and quite a number of roads in the city have been affected as a result of this. It's only about 20 minutes to 6. Usually traffic is at its peak in and around the city at this time, but this started much earlier today. And of course it will continue. Quite a number of buildings around that area have been evacuated. And as you've heard, even a number of establishments elsewhere in the city have been evacuated and shut down. We're still in studio with Mwenda Mbijiwe. Captain Mwenda Mbijiwe, a former KDF and of course a security expert, and will continue analyzing the happenings as we continue. Now, the first reports of gunfire and explosions were reported at about 3:30 p.m. this afternoon. Within no time, social media was awash with video footage and pictures from the scene. Well, some of the footage making rounds on social media cannot be verified, but yes, quite a number of the footage is courtesy of various media houses and therefore represents the happenings there. A number of people who were said to have been trapped inside the building made reports through their social media and through text messages to their loved ones and colleagues, and they reported that gunshots were still being heard inside. That is as about half an hour to an hour after the first explosion was heard. Police responded quite early. In about half an hour, they were there already. By 4 p.m., they were there. And the operation still continues. Details of that operation at this point remain scanty. As I told you earlier, members of the media have been asked to move out of the scene. DCI boss George Kinoti is also at the scene leading the operation, the police operation, as well as the rescue operation. And as I told you, the scene has been sealed off. Mwenda Mbijiwe, and of course we've seen this kind of happening previously with the Westgate attack. Of course, right now many people are watching on TV and from their homes, from their offices, and people expected that this live, yes. Hatujui ni nini nafanyika. Sasa unajua watu wanakuwa scared, wanakimbia chini, wanataka kuwa waende waone ni nini nafanyika. Na kidogo tu hivi tunaona hao wanashoot watu wakimove. Just shooting people and washambulizi. Na ukiangalia hata angani wapo maafisa ambao wanazidi kupiga kambi kule juu hewani, wanajaribu kuzunguka kupitia ndege hii ya helikopta ya jeshi, ya polisi, na vile vile tuliweza kuona ndege nyingine hapo awali, na vile vile tumeweza kuona hata magari kadhaa ya kijeshi ambayo yamefika hapa kubainisha tu kwamba maafisa wa usalama ambao wanajaribu kushughulikia swala hili nzima wanajaribu kuungana pamoja kutoka pande zote. Na hivyo basi kwa sasa kidogo tuingie katika studio zetu tuweze kupata mawili matatu huku tukizidi kuwa macho hapa katika hoteli hii ya Dusit, na vile vile masikio yetu yakiwa on the ground kuhakikisha kwamba yale yote ambayo tunayasikia tunaweza kuwapasha watazamaji wetu kuhusu kinachojiri katika hoteli hii. Lakini kwa muktasari tu kulikuwa na uvamizi wa kigaidi ambao tunaambiwa na maafisa wa polisi, na linaloendelea kwa sasa ni kujaribu kuwavizia hao washambulizi ili kuhakikisha kwamba wanaweza kukabiliwa vilivyo kuhusiana na kisa hiki cha kigaidi ambacho kinaendelea kutathminiwa katika hoteli hii ya Dusit D2 katika barabara ya Riverside mkabala na barabara ya Chiromo. Tuingie studio kidogo. Okay, Francis Gashuri,
reporting to us live from 14 Riverside where the attack has happened. Of course, authorities doing their best to try and secure the place. Stay with us, Kashuri and Hassan Mugambi. Right now we're going to look at a clip. This clip was recorded moments after the explosion earlier this afternoon. Everywhere. I don't know if it's an attack, still not clear. Okay, and this video is courtesy of, you can see on the screen, Robert Luther, who was at an adjacent building, I believe. And Robert Luther, we have him live on phone right now. Robert, good afternoon, or good evening, and again, sorry for what you witnessed, but if you can just narrate to us briefly, what did you see? I was actually working on an edit just across the building. Then I had a big blast, followed by a number of gunshots. So I just rushed out to see what's happening, and everyone was scattering, jumping over through the fence, as you can see on the footage. Then while at it, I saw a gentleman who had been shot on the leg, screaming, "Help me, help me, help me!" And it's a guy shooting from inside, but I don't know what's happening. So out of that confusion is when I heard more gunshots, and I noticed this might be something bigger than just a gun robbery. You were not able, of course, to see where these gunshots were coming from. But we gathered from our reporters on the ground that authorities are working with a number of about 6 attackers. Were you able to see anything? I was trying to get actually from where everything was happening, but after I saw the gentleman rushing up with a gunshot, trying to call out on people to help her, then a lady right behind her who could not move and crying for help. I had to move in for safety and just try get as much as I could from a safety spot. Okay, I'm assuming, and if you can tell us which building you are in, if you can, that is, if you're at liberty not to. So, I mean, how many people, I mean, did that go on for long, where people were moving from 14 Riverside, the buildings in 14 Riverside, to your building? Did it happen for a long time, people jumping over? It happened for almost 20 minutes, and while I did actually saw someone jump from the rooftop. I don't know what happened to him after that. Then there's a plainclothes policeman who came in and told me, cameraman, you have to come in with me and try save the people who are lying down on the bridge, because I'm not sure of the number, but it was about 5 or 6, 7 people lying down on the bridge. Okay, that is Robert Luther, and those pictures you can see, pictures or video that he recorded earlier, immediately after the explosion at 14 Riverside early this afternoon. Most of the eyewitnesses we've been able to talk about between 3:20 to 3:30 p.m. when all this started, and gunshots followed thereafter. Francis Gashuri and Hassan Mugambi, our reporters, on the ground. Again, these were pictures that were taken earlier, the adjacent building where Robert Luther was. Robert, thank you. Thank you for that. As we keep looking at or seeing what really transpired. But this, again, is not exactly at 14 Riverside, or the buildings in 14 Riverside, the buildings adjacent where people tried to escape to. Police, in the meantime, keep giving information, even as we wait for Interior Cabinet Secretary Fred Matiang'i to issue a statement anytime from now. On Twitter, the National Police, they say the National Police specialized units are on site at 14 Riverside to engage the attackers. Please utilize this channel for all official information and refrain from retweeting unconfirmed news. Ndege ya jeshi na ikiwa ni
Kenya Air Force ambao wamepata kufika hapa, wanapata kuzunguka eneo hili, hoteli hiyo, ili kupata kuendeleza kupambana na uhalifu hawa. Kufikia sasa hatujapata kupata taarifa kikamilifu haswa ni nani hawa ambao wamepata kufika hapa, lakini inaarifiwa kwamba ni magaidi. Inaarifiwa kwamba ni takriban watu 6 hivi ambao wamefika hapa, ikiwa basi wanavamia hoteli hii, na tujapata kujua kweli ni watu wangapi walikuwa ndani, upande wa ndani wa hoteli hii ya Disuit, na ni wangapi wamepata kutolewa upande wa nje, ama kuna manusura, ama kuna yote aliyefariki. Lakini tunaomba kwamba hilo halikufanyika. Tujaweza kujua vizuri nambari hizo, lakini tutapata taarifa kamili, tutapata kuelezewa ni yapi ambayo yalikuwa yamejiri. Haya, na tayari kama nilivyokuwa nikikueleza hapo awali, watu wengi sana wamejifikisha hapa kupata kujua na kufuatilia kwa karibu na kujua ndugu na jamaa, ama kuna wale ambao wamepata kuathirika ama vipi. Na tunataka kuzungumza na baadhi tu ya watu ambao pengine walikuwa upande wa ndani, ambao wanaelezea jinsi mambo yalivyokuwa upande wa ndani, kipata kuelezea kwamba kuna watu waliofika hapa kwa gari ndogo ambayo dakika chache zilizopita ilipata kulipuliwa, na ilikuwa na vilipuzi upande wa ndani, ikapata kutolewa na kulipuliwa na wale especially wale ambao ni wana taaluma hiyo ya kulipua vilipuzi kama hizo, ambazo zilikuwa ndani ya ile gari, ikapata kulipuliwa dakika chache zilizopita, na gari lenyewe kwa sasa liko mikononi mwa vikosi vya usalama ili kuchunguzwa zaidi. Gari likiwa kando tu ya sehemu ambapo wanapata kufanya ukaguzi kabla ya wageni kuingia upande wa ndani. Hapo ndipo gari lenyewe lilipata kuachwa, wakati ambapo wanaofanya kazi hiyo walikuwa wakiendeleza shughuli hiyo ya kupata kukagua gari hiyo. Wawili inasemekana walitoka nje na kuanza kufyetua hapa kule, na kuwafanya wengi kupotea, na hivyo basi wakapata namna ya kupata kuingia upande wa ndani. Kumbuka kuna bweni ambalo liko tu kando ya hoteli hii, bweni la chuo kikuu cha hapa Nairobi, na vile vile walipopata kufyetua risasi vile, wanafunzi waliokuwa kule ndani pia wakapata kuanza kutoroka, na basi ikakuwa ni wamepata kuingia upande wa ndani na kuanza kufyetua. Shughuli za uokozi zinaendelea upande wa ndani, na vile vile dakika chache zilizopita tumeona vikosi zaidi vya polisi na vikosi vya reke vikipata kuingia upande wa ndani. Gari kama 2 hivi zimepata kupita dakika kama 10 hivi zilizopita, ili kupata kuingia na kusaidiana na vikosi vingine vya polisi na vya usalama kutatua hali hii. Na kama nilivyokuwa nimekueleza hapo awali, kwa picha unayoiona hapo, anaendeza shughuli hii ni mkurugenzi mkuu wa uchunguzi hapa nchini, ambaye ni Kinoti mwenyewe, kiwa basi ndiye anayefuatilia masuala yanayopata kuendelea huko, ili apate kutoa mwelekeo wa jinsi mambo yatakavyokuwa, ama jinsi operesheni hii nzima itakavyokuwa ikiendeshwa. Na tayari naona vile vile ambulensi kwa wingi sana hapa, kwa kusubiri kuona ikiwa kuna wale waliojeruhiwa, jinsi watakavyoshughulikiwa haraka sana. Baadhi yao wameshaokolewa na kukimbizwa katika hospitali mbalimbali, ikiwemo hospitali kuu ya Kenyatta na vile vile hospitali ya Avenue na zingine ambazo zimefika hapa. Mahali niliposimama pana zaidi ya ambulensi, nikihesabu naona ni kama 10 hivi. Kwa hivyo wako tayari kwa vyovyote vile kuhakikisha kuwa wanapata kuwakimbiza iwapo kuna majeruhi ambao wamepata kutokea hapa. Lakini hapa niko na jamaa mmoja ambaye anasema kwamba alikuwa katika eneo hili hapa katika shule, na alikuwa akifuatilia yaliyokuwa ya kijiri hapa na kuona yaliyokuwa yakiendelea hapa. Pengine unaweza kutuelezea tu ni nini haswa ulipata kufanyika hapa katika eneo hili? Kwa majina naitwa Frederick Omondi. Mimi ni mfanyikazi wa bodaboda, na nilikuwa nimetumwa kutoka
Arboretum, I was to come and pick something at the Hanover building where there's a bank inside. So once I was inside there, I just came, picked the parcel that I was sent. Then when on my way outside at the barrier, the second barrier, I heard a sound. I thought it was a burst of a tire, but in the next 4 seconds, I saw 2 ladies being shot in front of me. Then I was the third person to be shot. I lied down on plus the bike, but the bullet didn't get on me. So I lied there for like 6 minutes. Then I heard the ladies crying, "Oh, please help, help, help." Is when I raised up my head and then I ran away. I get inside the Chiromo. Maybe you can tell us how many people did you see when you are when you are on your motorbike? How many people did you see? On my way outside, I saw only one car at the barrier. Immediately, I saw the gunman getting out the car and started shooting. They shot 2 ladies in front of me. Then I was the third person to be shot. So I lied down. I don't know how that bullet didn't get on me. Yeah. So did you see inside the car how many people maybe remained after the 2 got out? No, I only saw one person getting out the car, and then I can't tell because immediately I went down. So my mind couldn't recognize anything. Yeah. Naam, asante sana. Thank you very much. Huyo ni baadhi tu ya wale ambao walikuwa katika eneo hili wakipata kutuelezea pengine ni yapi yaliyokuwa yakijiri na ni yapi yaliyopata kuyaona hapa yakiendelea, na mpata kuelezea kwamba aliona tayari risasi zikifyetuliwa na yeye akapata kulala upande wa chini. Taarifa tu yake mwenyewe, lakini hatujapata taarifa kamili kutoka kwa vikosi vya usalama kupata kutuelezea ni yapi ambayo yalikuwa yakiendelea, na kupata kutuelezea ama kupata kutupa taarifa kamili wamefikia wapi kufikia sasa. Tunalolijua tu ni kwamba tayari gari ambalo lilikuwa na hao ambao wanafahamika kama magaidi ambao walipata kuingia upande wa ndani kule katika hoteli hii limepata kutolewa baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa ndani ikiwemo vilipuzi, na ikapata kulipuliwa pale ili kuhakikisha kuwa kuna usalama kamili, mbali lisikuwe labda lilikuwa limetegwa pale lipate kulipuka wakati wote. Kwa hivyo wataalamu ambao wanapata kuendeleza maswala hayo wamepata kushughulikia jambo hilo, na tayari na kupata kukueleza kwamba wengi wamefika wakitaka kujua ni yapi ambayo yanapata yalitukia, na kupata kujua ndugu na jamaa, ndugu rafiki na majamaa wako vipi. Na kutoka kwa mbali naona kama kuna aliyenusurika mmoja ambaye amepata kubebwa pale. Kama nilivyokuwa nimekuarifu ni kwamba niko kando ya ambulensi kama 10 hivi. Kwa hivyo tayari kuna milipuko inayosikika hapa, milipuko kadhaa, na kuna milipuko ambayo tunapata kusikia hapa ikipata kuendelea, na inatubidi basi tuweze kwenda chini ili tupate kujikinga, kwa sababu hapa ni hali ambayo ni hali tete sana. Kwa hivyo ni vyema kuhakikisha kuwa tumejikinga, kwa sababu tayari naona kumeanza kuwa na shughuli ambazo zinapata kuendelea pale, na kuna aliyenusurika mmoja hapa. Picha unayopata kuiona hapa ndiye pata kunusurika ambaye anapata kukimbizwa kwenye ambulensi. Huyu ni mmoja wale ambao pata kunusurika, alikuwa upande wa ndani na amepata kupelekwa katika gari la ambulensi ambayo nimekuambia imepata kusubiri pale kuhakikisha kuwa inapambana na inapata kupambana na hali ya kuokoa baadhi ya watu ambao wanaendelea kutolewa upande wa ndani. Bado hatujajua vizuri gani anapata kuendelea pale, na kama nilivyokuambia tumearifiwa tukae upande wa nje kabisa kwa usalama wetu. Kwa hivyo maafisa wa polisi, vikosi vyote vya polisi viko gangari kuhakikisha kuwa hakuna anayekaribia eneo hilo.
kuhakikisha kuwa usalama wao uko sawa. Wametoa kila hadi wapiga picha upande wa nje. Tufuatilie tu kwa mbali tu, na vile vile mambo yanapata kuendelea. Hao ni baadhi ya watu ambao wanaokoa walio upande wa ndani, na tayari nasikia kwa semi zao wakisema kwamba upande wa ndani is not safe, yani sio salama kwenda upande wa ndani. Kwa hivyo ni vyema tukae mbali kidogo. Naam, kiendelea kukupa picha za moja kwa moja kutoka eneo la Riverside, na upande mwingine vile vile wanahabari wenza wanapata kufuatilia hospitali mbalimbali ambazo wanaokuwa basi wamepata kunusurika, wanakimbizwa. Kwa hivyo watakuwa vile vile wakikupasha mtazamaji yanayojiri upande ule, na ni wangapi labda katika hospitali fulani, wangapi wamepata kufikishwa kule wakiwa wamenusurika, sababu nilikwambia kwamba hatuna nambari kamili, yani watu wangapi walikuwa upande wa ndani, wala ni watu wangapi pengine wametolewa upande wa nje, na ni wangapi wamesalia upande wa ndani. Lile tunalojua tu ni kwamba vikosi vya usalama vinaendelea kujaribu kuwaokoa waliokuwa upande wa ndani na kupambana na wanaoendeleza ugaidi huu ama mashambulizi haya. Na hapa kuna helikopta kadhaa za vikosi vya polisi ambavyo vimepata kupata kupiga doria katika eneo hili, linapata kuzunguka katika eneo hili kuhakikisha kila linaloendelea hapa wanalifuata kwa karibu, na kupata kujua vile vile kama iwapo wale magaidi kuna lolote wanalolipanga. Kwa upande wa juu utapata kuona pengine yanayoendelea kwa hoteli vizuri upande wa ndani. Kama ambavyo nilikueleza, vikosi ni vingi ambavyo vimefika hapa, vikosi vya reke, vikosi kutoka katika maeneo tofauti, na vile vile vikosi vya polisi na wakuu wao vile vile wakiwa hapa, na kupata kufuatilia haya yote yanayopata kujiri hapa na yanayopata kuendelea hapa katika eneo hili. Pengine nipate utakusikia na naarifa kwamba kuna mpiga picha ambaye alikuwa upande wa ndani. You were inside the hotel. You saw what was happening? No, I didn't see what happened. Yeah. No, I can't. Yeah. Naarifa kwamba alikuwa pengine upande wa ndani kabla kutupa upande wa nje. Kama nilivyokuwa rifu ni kwamba upande ule ni vyema kuhakikisha kuwa usalama wako umehakikisha kuwa umekuwa mwangalifu zaidi, kwa sababu ni eneo la hatari hili la hapa katika eneo la Riverside. Barabara zote za kuingia eneo hili zikiwa basi zimepata kufungwa kuhakikisha kuwa hakuna gari lolote ambalo linapata kuingia upande huu wa ndani, kuhakikisha kuwa hakuna watu wanaopata kuingia upande huu wa ndani, wanaopata tu kuingia upande huu wa ndani wakiwa tu ni vikosi vya usalama na pengine wanahabari, iwapo kuna wale ambao tayari wamepata kufika kujua hali ya familia zao na kujua yanayojiri, shughuli za uokozi hapa zikipata kuendelea na kuhakikisha kuwa hakuna watakao kuwa wakipoteza maisha yao hapa, ikiwa vikosi vya polisi viko hapa kuhakikisha kuwa wanafuata kwa karibu. Nilikuwa nimekueleza kwamba hoteli hii iko kando ya bweni la chuo kikuu cha Nairobi, na hivyo waliokuwa ndani wote wamepata kutolewa upande wa nje, na kwa mbali naona kama kuna baadhi ya watu ambao wamepata kuweza kutoka upande wa nje, na kifikiria kwamba labda walikuwa ni wageni kwenye hoteli ile wanaopata kutolewa, kwa baadhi yao wanapitishwa katika maeneo nimekuonesha hapo awali, wale ambao wamepata basi pata kutoka upande wa nje wakiwa basi wanaoneshwa watakapopita, ili kuwa na
kuwa basi na ile nafasi ya kupokea matibabu ya kwanza, yani first aid, ili wapate kuwa salama. Umbali vile vile napata kuona kuna gari kama 3 hivi za wazima moto. Kumbuka inadaiwa kwamba huenda walikuwa na vilipuzi, kwa hivyo gari za kuzima moto, gari zima moto hapa ziko kwa wingi kama 3 hivi. Nimepata kuona zikiingia upande wa ndani 3 hivi 4, na vile vile hata gari linalotumika kuhakikisha kuwa wameweza kuingia mpaka upande wa ndani kuzima moto wote ule zikiwa hapa. Tayari ndege ambazo zinapaa hapa kufuata mambo yanavyoendelea sasa zimekuwa 3 hivi. Kwa hivyo kumaanisha kuwa shughuli hii ya operesheni hii ya kupambana na hawa wanaokatiza usalama wa nchi, wanapambanwa nao, inaonekana kuwa zimeanza kushika kasi sasa, na wengi wanaendelea kufika hapa kuhakikisha kuwa wamepambana na hali hii. Nilikuwa nimekueleza kwamba kuna vikosi vya usalama vingi ambavyo vimepita hapa, ikiwa ni mojawapo ya vikosi hivyo. Nikipata kutazama kwa makini, sijapata kuona vyema ni kikosi kutoka wapi, lakini nilikueleza hata vikosi vile vile kutoka maeneo ya Marekani kule nimepata kufika hapa vile vile kupata kuendeleza operation hii. Kwa hivyo ni vikosi vingi tu ambavyo vinapata kushirikiana kwa pamoja kuhakikisha kuwa wamepata kujua ni yapi yaliyokuwa upande wa ndani ama yanayoendelea upande wa ndani, na iwapo kuna wale waliokwama kule ndani, jinsi watakavyowaokoa na kuwatoa upande wa nje, na kuhakikisha kuwa hao wanaoendeleza shambulizi hili wamepambanwa nao kikamilifu. Serikali ikishikilia kwamba iko imara kuhakikisha kuwa operesheni hii imekuwa operesheni ambayo itakuwa ya kufanikiwa kupambana na magaidi. Na kufikia sasa hatujapata taarifa kamili kutoka kwa wanaoongoza operesheni. And that we regret to inform that today at about 3 o'clock in the afternoon, a group of unknown armed assailants attacked the Dusit complex in what we suspect could be a terror attack. Security and emergency services responded quickly to the incident, and we immediately cordoned off the area, and the situation is being managed, and we've made evacuation of many persons in the complex. And the operation is still going on as we speak as of now. We wish to offer our prayers to those who are affected, and we wish quick recovery to those who are injured. We are aware that there still could be some armed criminals still holed up in the building, and our special forces are, as I said, engaged in that operation to flush them out. We wish to also regret that there could have been some injuries in the attack, and we are in the process of confirming the nature and the types of injuries. As you very well know, that we have been vigilant throughout the entire festive period. That is on the part of we in the security sector as well as the Kenyan people, in which we have had a very good festive period. And as part of the enhanced vigilance, all our critical national infrastructure as well as battle installations remain on guard. We wish at this stage to urge the public to remain calm
and to cooperate with the instructions given by security agencies, because we are looking forward to bringing this situation to normalcy within the shortest time possible. I thank you, ladies and gentlemen, and I wish to inform that we will continue updating you as we get regular updates. Thank you very much for coming. Yes, Police Inspector General Joseph Boynet giving the first official statement following this incident at 14 Riverside Drive this afternoon. And yes, the Inspector General has confirmed that the incident happened at about 3 p.m. when a group of armed assailants attacked the Dusit complex in a suspected terror attack. Security and emergency forces immediately responded to the incident and have cordoned off the area. He says the situation is being managed and residents are being screened and evacuated from the area. The police IG says that security operation is still on because they are aware that armed criminals are holding up in the hotel and specialist forces are currently trying to flush them out. He, however, says there have been a number of injuries. The exact number has not been reported. If at all there are fatalities, that is yet to be ascertained. But he has reassured the nation that there's a lot of vigilance in as far as security is concerned, especially as we come out of the holiday season. And he says all public and other hotel premises remain under close watch. And that reports from throughout the country indicate that everything remains calm and normal. That is a statement from Joseph Boynet, Inspector General of the National Police Service. Yes, the operation still continues at number 14 Riverside Drive, a complex that houses the Dusit D2 Hotel as well as an office park housing quite a number of offices, and will shortly be recapping that statement by the Police Inspector General. But let's now link up with one of our reporters, Milanoi from... we do have a clip that was sent earlier by our reporter Milanoi. Let's have it. In my office. He was in a I was in my office next to the hotel, and they are talking behind my office. Now we have sent us guys. What did you hear? They were just shouting, and they were hitting the building with stones where I am. They were hitting the building with stones, and I'm so scared. Please let me go to a safe place. Let me go to a safe place, please. Maybe did you happen to see any of them? No, I was inside the office. I was locked there. But when they blew the first either explosive, I heard it and it shook my office. Who are dead? So they are not in the hotel, they're in the offices? In the offices. I was in my office. I don't know where they were. But I heard a big burst. Then a lot of shootout. Then I wrote messages to people and told them there is very heavy shootout. Before I could think, they were hitting doors just around me, around the place, and I thought they were hitting the kitchen. I kept on praying, and God has saved me, but I'm so terrified. Who managed to be saved or safely evacuated from the complex, the 14 Riverside complex, which houses Dusit D2 Hotel as well as an office park, narrating events and saying her office where she was just before she was evacuated. The assailants, whose number she does not know, were very close by, and she could even hear them speak. And of course, these are just some of the accounts
of people recounting what was happening just before they were evacuated. What exactly is happening inside the complex, we do not know. Police operations still going on. We're still here with Mwenda Mijiwa, security consultant. And of course, what would you say about police action this time round, their response to this, given the kind of experience we had with Westgate? Has it improved? Because remember back then there was a lot of criticism towards the kind of response that there was by the police, the wrecker squad even, and even the military. Now we're seeing, we understand the Kenya Air Force is there, police are there, wrecker squad as well, and we can see quite a number of choppers coming from the different security agencies overflying the area. Yet we're also being told that the police response was about 20 minutes or so, and they're already there. What do you make of it this time around? First of all, I'm getting distracted because there's someone trapped there, and I'm sending their number to police to help. Someone sent a number of a friend who's trapped in 4th floor, but I've sent it to PA to Mr. Kinoti. I've seen them there. I passed on that road just about 3:14. A friend of mine came from Meru and wanted us to meet for lunch. So I was at the Tribe Hotel, and I knew I would get late. So I ordered an Uber for him from town, and I did the Museum Hill roundabout, passed right there. Then right at the entrance of that, of the road that goes to Dusit, there was this Kenya high school student who was walking on foot, going to school with her mother and uncle. So when I see students, and I knew how Kenya high school, I mean not Kenya, State House Girls is far, I stopped right at the entrance, still on the Riverside Drive, and offered a lift for them. They declined the lift. They were going to a different office, but inside that block, and I hope they are safe. Wow. However, the response by the security forces is perfectly impressive. I'm very grateful. This is exactly about 2.5 hours, and the Inspector General of Police himself has already spoken. Has spoken. Yes. The last time we had shameful statements from Olelenku, we had shameful statements. The police inspector that time, the Inspector General of Police that time, Kemayo, didn't even know what to tell us. And a very senior police officer, the Director of Criminal Investigations, Mr. Kinoti, is on site coordinating the operation. I have not seen any senior military officer there just yet. The military has stayed. The military. I expect either the Eastern Command, the Major General in charge of Eastern Command, because that's the area under which this section falls, to either appear on site, or maybe a commanding officer of a nearby military barracks like Langata Barracks or Kabete Barracks, whichever they send to man the operation. But we've seen special forces from the military right now, and I know most likely the most senior commander of the special forces is either a major or a captain. So we may see one military officer join Olelenku later, but maybe the capacity, not Olelenku, but Kinoti, Inspector General. We may see someone like the commander in charge of Eastern Command join Inspector General later in a future brief, maybe in 2 or 3 hours time tonight. But the situation, I agree with him, is still very, very raw. We don't know how far. We don't know where the terrorists are right now. So we don't know whether they fled, whether they killed, and whether we'll discuss a lot more about that kind of coordinated approach when different security agencies come together. But for now, you mentioned about that response by the Inspector General of Police. Let's listen once again to this statement by Inspector General of Police, Joseph Poinet. An unarmed assailants attacked the Dusit complex in what we suspect could be a terror attack. Security and emergency services responded quickly to the incident, and we immediately cordoned off the area, and the situation is being managed, and we've made evacuation of many persons in the complex, and the operation is still going on as we speak as of now. We wish to offer our prayers to those who are affected, and we wish quick recovery to those who are injured.
We are aware that there still could be some armed criminals still holed up in the building, and our special forces are, as I said, engaged in that operation to flush them out. We wish to also regret that there could have been some injuries in the attack, and we are in the process of confirming the nature and the types of injuries. As you very well know, that we have been vigilant throughout the entire festive period. That is on the part of we in the security sector as well as the Kenyan people, in which we have had a very good festive period. And as part of the enhanced vigilance, all our critical national infrastructure as well as battle installations remain on guard. We wish at this stage to urge the public to remain calm and to cooperate with the instructions given by security agencies, because we are looking forward to bringing this situation to normalcy within the shortest time possible. I thank you, ladies and gentlemen, and I wish to inform that we will continue updating you as we get regular updates. Thank you very much for coming. That's the police statement, the official statement issued by Inspector General of Police Joseph Boynet a few minutes ago. That was just a recap of what's the official statement by the police, and that probably is what we should go by. He says the attack happened at approximately 3 p.m. today, this afternoon, when a group of armed assailants attacked the Dusit complex in a suspected terror attack. So the police are treating this as a terror attack. Security and emergency forces immediately responded to the incident and have cordoned off the area. The situation is being managed and residents are being screened and evacuated from the area. He says that the police are aware that armed criminals are holed up in the hotel and specialist forces are trying to flush them out. So the operation still continues inside the complex housing the Dusit D2 hotel, as well as an office park housing quite a number of establishments. He confirms for the first time that there have been some injuries, casualties. We do have reports from our reporters that yes, at least 5 people have been taken to various hospitals across the city. We're still trying to ascertain the exact number of people who have been taken to hospitals around. No casualties reported as yet. That could change in the course of this evening as we continue to get details from the scene of this attack that we now understand is being treated as a terror attack. The police inspector general, however, keen to reassure members of the public that even as they come out of the holiday season, that most hotels and public places are still under special and close watch, and therefore everything remains calm and normal. We're still getting pictures from the scene, which has been cordoned off. Yes, those are many curious Kenyans who've made their way close to Riverside Drive. They're not being allowed onto Riverside Drive. So this is along Waiyaki Way, between the Museum Hill interchange and what was the Westlands roundabout. They're overlooking the entrance into Riverside Drive. This is at least 200, 300 meters away from the scene. And this is very interesting, Bwana Mwenda Mijiwe. Yes, sir. As a security specialist, the fact that when Kenyans hear of any such happening, the first instinct is to actually move closer and find out what's happening. I'm utterly dismayed, and this is very sad. I remember in Westgate, it even resorted to tear gas. Mm-hmm. The police had to tear gas Kenyans. They had to tear gas away their curiosity. Just to make them stay away from the scene. You see, in terrorist attacks, there's what we call secondary attacks. Mm-hmm.
a secondary attack is a second attack that follows the first. Usually the secondary attacks are more fatal than the first attacks. In the secondary attack, the attackers wait for you to gather. This crowd is fodder for terror attack. And if terrorists have decided to attack, they go all out. They spare nothing. They hold absolutely nothing, including their own lives. They do not hold back their lives in a terror attack. So when Kenyans always hear this kind of attacks, or witness them, then go crowd around these attacks. I mean, it's utterly dismaying, and it's sad that some of these guys will have to be tear gassed to go home tonight. We can also see quite a number of vehicles parked along Riverside Drive, which is about 50 meters or so from the scene. Let's now link up with our reporter who's at the scene, Daniel Kariuki. Daniel, I know it is a very cumbersome and heavy evening for you. What exactly is happening there right now? Alright, thank you. Kama ambavyo tunazidi kukupa taarifa ama picha za moja kwa moja na kukufahamisha yanayojiri hapa katika eneo Riverside, ikiwa basi ya Nairobi, ambapo shughuli za operesheni zinapata kuendelea hapa katika eneo la hoteli ya Desut ambayo iko hapa katika eneo hili la Riverside, tu kilomita kadhaa tu kutoka katika barabara ya Nairobi kuelekea Nakuru. Unapata maafisa wa polisi basi wakiwa wamejifikisha hapa, vikosi vya polisi vikiwa wamejifikisha hapa kukabiliana na magaidi ambao wanasemekana kuingia upande wa ndani na kuanza kukabidhiana ama kupata kuwapiga risasi wananchi kiholela tu, na basi vikosi hivyo vya polisi vinapata kuendeleza operesheni hiyo hapa. Maeneo ambazo nimepata kusimama ni eneo ambalo ukitazama kwa karibu utapata kuona yote yanayojiri katika eneo hili. Kwa mfano, utapata kuona kule kuna wanahabari ambao wanapata kufuatilia kwa karibu yanayojiri. Kuna magari ama ambulance ambazo zimepata kuwa hapa. Nilikuwa hapo awali nimekueleza zilikuwa ambulance kama 10. Naona zimezidi na zinazidi kuletwa hapa, ikiwa basi zimefikia kiwango cha ambulance kama 20 hivi. Kando na hayo, kuna magari ya maafisa wa polisi, maafisa wareke na wale ambao ni wa kitengo cha ujasusi ambao wamepata kujifikisha hapa. Hizo ni baadhi ya ni baadhi ya magari ya maafisa wa ujasusi ambao wako hapa ikiwa wanapata kuongozwa basi na mkuu wao akiwa ni Kinoti. Kule mbele kabisa utapata kuona ni kando tu ya lango ama kando tu ya eneo ambapo wanapata kufanya ukaguzi. Kuna gari pale ambalo limefunguliwa milango. Gari hilo ndilo gari ambalo lilipata kutumika na wanaosemekana kuingia upande wa ndani na kupata kuanza kuwashambulia wananchi kiholela. Ukitazama kwa karibu utaona maafisa wanapata kulikagua wale wanaofahamika kama wanaojua ama wataalamu wanajulikana kama forensic experts. Wanapata kuchukua kujua gari lenyewe liko vipi, kuchukua zile fingerprints, kuhakikisha pia wanapata kujua liko na vifaa vipi, kwa sababu dakika chache zilizopita nilikueleza kwamba walikuwa tayari wamepata kulipua vilipuzi ambazo zilikuwa hapo. Basi tukiachana na gari hilo, kuna baadhi tunaelezwa kwamba lazima tuende chini kwa sababu kuna milipuko ya risasi inayosikika. Risasi zinafyatuliwa hapa, kila mtu basi anapata kwenda chini kwa sababu haifahamiki vyema zinatoka kutoka upande upi wa eneo hili. Ikiwa basi ndege aina ya helikopta zinapata kuzunguka hapa kufuatilia mambo yalivyo upande huu, kujua yanayoendelea upande wa ndani kule katika hoteli ile ya Desut D2 ni yapi yanayoendelea. Kwa hivyo wanafuatilia kutoka upande wa juu kuelewa maneno yanayoendelea. Kuna baadhi ya walionusurika, utapata picha hiyo ya baadhi ya walionusurika kule ambao wanapata kujua maneno yanavyoendelea hapo. Hao ni baadhi ya walionusurika hapo ambao wanapata kupokea
matibabu, wengine nao ni wanaofuatilia familia zao, kujua familia zao ziko vipi, ama wanaosemekana kuwa wamefika hapa kufuatilia ndugu, marafiki na jamaa wao, pengine waliokuwa ndani walikuwa ama wamepatikana ama wako wapi, wakiwatafuta wao jamaa zao wako upande gani, na vile vile walionusurika vile vile wako pale kupewa matibabu ya haraka, yani ile matibabu ya kwanza, first aid. Kule naona kuna baadhi ya vifaa, maafisa ambao wamepata kufika vile vile kufuatilia yanayojiri hapa na kupewa jinsi mambo yalivyo. Na hapa ndipo nilipokuwa nikikueleza kwamba kuna bweni la chuo kikuu cha Nairobi. Kwa hivyo ni bweni kubwa sana, na basi ijapata kufahamika vyema ikilifikiaje hawa magaidi wakapata kwenda kushambulia hoteli na wakaanza kufyatua risasi tu kwa mara moja. Tunapata kusikia risasi, milio ya risasi zikiendelea kufyatuliwa risasi hapa katika eneo hili la Riverside. Tunazisikia kwa wingi, na basi inatubidi hata sisi tunatafuta na hakikisha nenda chini kuhakikisha kwamba hatuja hatarisha maisha yetu na kwamba tumezingatia usalama kama ambavyo maafisa wa polisi wanaendelea kusema. Hawa wanaopita katika eneo tulipo hapa ni wanaofika kule kufuatilia na kujua yanayojiri, na pengine kujua ndugu, jamaa zao ama marafiki wako vipi. Na kama ambavyo nimekueleza ni kwamba maafisa wa polisi hawakubalishi wowote kupita katika eneo hili, na ndio maana unapata kuona hadi wanahabari iko eneo ambao wanaendelea kusubiri iwapo kuna picha yote wanataka wanaipata kutoka katika eneo moja tu bila kuingia upande wa ndani, kwa sababu sema itakuwa basi ni kuhatarisha maisha yao tukizidi kufuatilia kwa karibu. Kwa tukio hili umepata kuwa ukiarifiwa kwa mtazamaji ambaye hakuwa amepata taarifa hii, mpata kujua kwamba tukio hili lilifanyika mwendo wa saa 10 kasoro dakika 10 hivi. Ndivyo swala hii ama shambulizi hili linasemekana kutokea baada ya magaidi kujifikisha hapa na kuanza kufyatua tu risasi. Kitazama pande mwingine kule kuna mmoja walionusurika ambaye anapata kupelekwa kwenye ambulensi, pate kukimbizwa hospitalini, pate kupokea matibabu. Kwa sababu nimeshakwambia ambulensi ni nyingi sana, kwa sababu haijafahamika vyema ni pengine watu wangapi waliosalia upande wa ndani, ama ni wangapi wametolewa upande wenyewe, ama ni wangapi waliokuwa kule. Basi zidi kufuatilia kwa karibu matukio yote hapa na kuhakikisha mtazamaji unapokea yote haya na tunakupa yote haya ili upate taarifa ya moja kwa moja. Dada ambaye amepata yuko pale anapata kwenda kupewa matibabu ya kwanza, yani ile first aid katika gari la ambulensi pale, ikiwa basi zimesubiri zote kuhakikisha kuwa wamewasaidia wale ambao wanapata kunusurika kutoka upande wa ndani. Na operation hii nimekueleza kwamba tayari kando na mkurugenzi ama mkuu wa ujasusi Kinoti kuwa hapa, maafisa wengine ni wengi sana ambao wako hapa, wote wakifuatilia kwa karibu, wengine ambao labda hawana ile mafunzo ya kupambana na wa magaidi, wakiwa wanasimama kwa mbali kufuatilia tu usalama wa mbali au usalama kwa mbali, kuhakikisha kuwa watu hawajaingia upande wa ndani, kuwazuia na kufuatilia hapa tu kwa mbali. Lakini wale ambao wana mafunzo haya ya kupambana na ugaidi, basi wakiwa wanafuatilia kutoka upande wa ndani. Na vile vile utaona kuna wale maafisa ambao
kwa kimombo wanafahamika kama plain clothes. Ni wengi sana, kwa hivyo huenda usijue nani ndio afisa wa polisi, nani ambaye si afisa wa polisi, iwapo watakuwa basi wamevalia mavazi yao, kwa sababu mavazi yao ya kinyumbani na hawana mavazi yao rasmi, basi huenda ukakosa kujua ni akina nani hao. Ni taarifa tu ambazo tunazidi kukupa matokeo ya moja kwa moja, na tutazidi kukupa matokeo haya pindi tu yatakavyokuwa yakiendelea kujitokeza hapa katika eneo hili la Riverside, ikiwa basi ni siku ambayo Wakenya wanazidi kutazama kwa makini kuona jinsi operation hii itakavyoenda, na iwapo itakamilika siku ya leo, na kufahamishwa na kupewa habari kikamilifu ni yapi yaliyojiri, na labda magaidi wangapi labda hivi waliojitokeza, na ilifikiaje wakafika katika eneo hili. Hayo yote tutakuwa tukifahamishwa. Kumbuka Inspector General wa polisi Joseph Boynet amesema kuwa atakuwa akiwahutubia wanahabari na kuhutubia taifa kwa pamoja, ili kupata kutueleza walipo kufikia sasa na operesheni hii ya hapa Riverside, na kuhakikisha kuwa hoteli hii ya The Suites 2 waliokuwa ndani wametolewa salama salmin na kurejesha studioni. Lakini tutazidi kukupa picha za moja kwa moja na vile vile kuzidi kukupa taarifa ya mambo yatakavyokuwa yakiendelea hapa kwako studio. Thank you, Daniel Koriuki there, our reporter, giving us the latest from the scene of this what we now call a terror attack happening at 14 Riverside Drive, the complex housing Dusit D2 Hotel, as well as an office park which houses quite a number of establishments. This is about 50 meters off the Riverside Drive in Riverside here in Nairobi, very close to the Chiromo campus of the University of Nairobi. In fact, the hostels belonging to the university are on the same road leading to 14 Riverside Drive. We are made to understand that the hostels have been evacuated. And even as Daniel was giving us that report, we could hear occasional sounds of gunfire. This is more than 3 hours since the attack happened, and yes, gunfire can still be heard from there. Mwenda Mijiwe, security consultant, is still with us in studio. Yeah. It means that this is far from over. Yeah, actually, I think the response, the first responders were quite fast, except, or rather, apart from the explosion that we hear happened earlier on at the initial explosion. We've not had anything dramatic, and that makes me very cautious when terrorists attack and the attack goes down so fast, so quickly, no casualties, but we don't see the terrorists. Then it leaves you thinking. They left a vehicle at the entrance of the hotel. KCN something, I've seen it trending around, and I think it's your colleague earlier who said there was some explosive material in the vehicle that has been confirmed to have been detonated by the bomb disposal units. I was very worried about that vehicle when I saw it there, and I tried even to call some police officers that I know that were around that area to say, please, even those people that are walking around there, be careful, because that vehicle could be what will be the secondary attack. Mm-hmm. You remember very well at Westgate, the vehicle that the terrorists used was abandoned intentionally at the entrance mm-hmm. of the mall. Right at the entrance of the mall, it was laden with bombs, and there was a container full of gasoline. What the terrorists hoped to do when they go inside was either detonate, throw a grenade at it, or shoot at it, just cause a little fire on it. This one that was abandoned at the entrance of Dusit today could even have had a timed bomb. Mm-hmm. Just wait for the masses and people to come and special forces. I was very surprised that the initial first responders, even the police, were still walking around that vehicle. Mm-hmm. I was so worried. However, I'm grateful that there hasn't been injuries. That bomb has been the vehicle bomb ID has been detonated. However,
we do not know where the terrorists are right now. Even the Inspector General said it's possible that there are more criminals holed up in the area right now. So we don't know where they are. That's why we are hearing occasional gunshots. Maybe the special forces are moving from room to room, you know, floor to floor, securing, flashing them out. Maybe the shots are just a couple of, you know, responses to gunfire that could emanate from the terrorists. But what we know right now is only specialized units are allowed to go inside. Yes. And there are a couple of Kenyans there. There are a couple of Kenyans. A lady from my village, where I come from in Meru, just sent up a number of her friend who's trapped on 5th floor, and I forwarded it to, you know, the policeman on site, and the officer commanding Kileleshwa has responded to me that I've received it and we are acting on it. So I want to assure Kenyan's police are on site, and I've always said this, you know, the good thing with bad things is they make you wiser. Okay. So we become a little wiser from Westgate to Garissa to the Stelades that our military have gone through, and now Riverside. And we are now Riverside, and we are much smarter, and much informed. And you can see even on the even images more specialized units are coming in, and coming in. This that means, could be the military. But that's an indicator that this situation is yet to be contained. When you see more and more officers being brought in. If at all the situation had been contained, we'll be seeing something different. I'll tell you something, my brother. There is no enemy too small that it does not take all your energy to fight. We need all the forces that we can muster to go to site. Even if this terrorist is one, we need maximum force, maximum power. In fact, those who sent them, or those who they collaborate with, need to know that anytime they show up anywhere in this country, we will smash the fly with the largest hammer in the house. Yes. So these forces have come, and I think more will come. Even if these terrorists are two, we're going to smoke them out from the gates of hell. Yes, and of course, members of the public can only hope for that whoever attacked is responsible for this attack will be crushed. We continue getting reports from across the hospitals in Nairobi, and we'll be linking up with one of our reporters shortly, just to get a feel of how the situation is in as far as casualties or any fatalities, if at all. But the other situation that is now being reported is the traffic situation. If at all you are in an office and you are thinking about going home, this probably will not be the best time. If at all you are within those areas of Westlands in Nairobi or Kileleshwa, because most of the roads have been cordoned off. Wayakwe right now is no longer open to traffic apart from essential services moving to the site. And so anyone heading towards Westlands, Kangemi, and that direction coming from town may not be able to use that route. Quite a number of people elated to see their friends or family or colleagues after that attack, and I'm sure quite a number of people still trying to call each other to find out if at all the people you care for are safe. And probably it's one of those prudent things that you should do. And as I'd mentioned, quite a number of roads have been cordoned off, and even if you just check on Google Maps, it's a lot of red all over the city because of the resultant effect from just a few roads around the scene of this terror attack being closed. Riverside Drive is no longer open to traffic. Wayakwe, that section from Museum Hill interchange towards Westlands, is no longer open to normal traffic. Only traffic transporting essential services towards the scene or casualties from the scene towards hospitals. Other roads affected directly include Riverside, Ring Road, Westlands Lane, Ring Road, Kileleshwa Lane, Wayakwe, as I mentioned earlier, Boretam Drive. These ones have not been closed to traffic, but definitely the amount of traffic on those roads is heavier than usual because of the number of roads that have been closed down to traffic. Of course, it is important to mention that the operation currently going on at the scene of this terror attack is a joint operation between Kenya Police, the Record Squad, Kenya Air Force, Specialized Forces, as Inspector General of Police Joseph Boynet pointed out.
The evacuation still continues. Quite a number of people are still believed to be holed up inside the complex. That's 14 Riverside Drive. That complex houses the Dusit D2 Hotel, perhaps the most famous establishment in that complex, as well as an office park which houses quite a number of businesses. And of course, we continue getting a lot of reports from that end. We'll soon be linking up with our reporters from across the city who are stationed at different hospitals, trying to ascertain the number of casualties taken there. The Kenyatta National Hospital, we do understand, has received a number of casualties, numbering at least 5. Other hospitals as well, like the Khan Hospital, MP Shah Hospital, receiving casualties as well. Avenue Hospital will be linking up with our reporter Masi Milanoi from one of those hospitals shortly. That is Avenue Hospital in Parklands, and that's an ambulance that has just arrived there, and we believe with one of the casualties evacuated from the scene of this terror attack this evening. It is about now 3 hours and a quarter from the moment that this was reported. According to the statement by the police, this attack happened at about 3 p.m. this afternoon when an unknown number of assailants walked through or drove through the gates of 14 Riverside Drive, detonated an explosive right at the entrance, and began firing at anyone inside the complex. Some of the casualties, of course, have gunshot wounds, and this is a kind of report we're receiving from the hospitals around the city. And we'll be linking up with our reporters to tell us exactly what numbers we're looking at. No casualty, no fatality has been reported yet, but that is not to mean that there are no fatalities yet. We still do not know the exact situation taking place inside the complex. And now, as police confirm, it is a terror attack with explosions and gunfire. We've had gunfire as recent as 10-15 minutes ago. Random gunfire from inside that complex. Of course, an ongoing police operation, so definitely we do expect gunfire either from the police or, if at all the terrorists are still there, there could be an exchange as well. We still do not know anything or the details of that. As we had mentioned earlier, members of the Fourth Estate, the media, have been kept away at least 50-60 meters away from the gates of 14 Riverside Drive. And so we can only report from that distance. What we know is that the rescue operation being led by Kenya Red Cross is still going on. The number of evacuations we're seeing, the number of ambulances stationed near that area is impressive, to say the least. And the police operation going on, specialized police forces continue to arrive at the site. Yes, one more casualty being wheeled into Avenue Hospital in Parklands here in Nairobi. I'm still in studio with Mwenda Mbinjiwe, security consultant, and something of this nature, and we talked earlier about the coordination. There was a lot of criticism in the way the military, the Kenya Police, specialized forces coordinated the response to the Westgate attack. Yes. And of course there are challenges. These are not units that are under one command. Yes. We may hear the Inspector General of Police say one thing, but if at all the military were to come in, they're under different command altogether. Yes. Specialized forces, yes, could be from the military or from the police as well. These are the kind of challenges that even the security agencies are facing. In having a coordinated approach, it means having one voice, probably just the Inspector General of Police speaking on this matter. Do you think they've handled it so far the right way? If you go by what the Inspector of Police did, and we said that was just about less than 2.5 hours since the attack happened, that's when he gave the statement. First of all, I like the feeling that he is in charge. Mm-hmm. Westgate was so haphazard. In fact, Westgate is being used as an example of the worst response. When
the world over, when security schools are studying military and police responses to a terror attack, they use Westgate as the worst example. They teach how not to respond to a terror attack, and the case study is Westgate. And that's fine. For us as Kenyans, though it's shaming and embarrassing, it was a moment of reckoning. It was an audit to our understanding of what terrorism is, our preparedness to response. Actually, it was a call, an awakening to us. It was a call for us to awake from deep slumber that we'd been in. We were involved, in fighting terrorists in Somalia, but back at home, there was this laxity. Even ourselves as citizens of this country, we've always had a poor response, a poor, or I'll call it a low-grade security culture. However, from Westgate, both the armed and unarmed Kenyan citizens, we have come of age. And what you're seeing today, look at the line of those ambulances right there. Most of those are privately owned ambulances. No one is going to pay some of those companies whose ambulances are right there. But there's this national feeling that it's our turn. Shortly, you will see Indian communities, the different Indian communities. Right now, in about an hour or two, they'll begin to bring food and water and beverages to Kenyans who are working there, both the special forces and the regular forces and these ambulance workers that are here. There's this feeling that as a country, we are more ready to tackle any crisis now. But there's also a feeling that this is happening because this is in Nairobi, and ambulances and the special forces are very quick to respond here. Garissa attack happened, and Recce squad, there was no plane to fly them there. They had to use the road all the way to Garissa. I know, very ashamedly so, and it's one of those things that completely embarrassed our country. That coming right, behind, right after Westgate. I mean, we could have done better. We could have responded better to Garissa, but we didn't. However, since Garissa to where we are today, look at the response. I may want to comment really about the command and control of the forces on the ground. That the DCI is already on site, that the director of the criminal intelligence is on site to command and control the forces right from the front, for me is very assuring. It's building confidence, and you bet he's passing that information directly to the president. If the president may want to call him and say, Kinoti, what's going on? The deputy may want to call. The inspector general, even the military, the chief of defense forces may want to. There's a senior officer on ground. If something goes wrong in the future, then he's going to be responsible. At Westgate, we didn't know who to ask. Yes. Whether the chief of defense forces, who was Julius Karangi that time, whether Kimayo, who was mute the 100% of the time, or Lelenku, who saw mattresses burning. I mean, it's amazing how we've come of age, and I like the honesty. Those days, some security chiefs had one foot in the past, where they thought security is a preserve of the uniformed and the armed men, where you don't tell citizens what's going on, you don't inform the country, and it's a terror attack, it's none of your business, which will handle this. But over time, they have known, if they don't tell us, social media will tell us. Yes. We have videos right now of how people were actually shot the very first moment when this terror attack happened. And social media also has revolutionized how we understand and fight terrorism all over the world, that we can get what other media houses call eye reporters. You report it yourself. Yes. And so I appreciate the change of the seasons where we are today, and there's a remarkable improvement. Are you saying we shouldn't expect, at least from the security forces, if at all they're handling this right, we shouldn't expect any other person, at least for now, to speak apart from the National Police Service Inspector General, Joseph Boynet, because he has already issued a statement with regard to this? Would it be right for the Interior Minister, the Interior Cabinet Secretary to come out and start talking at this point? Not at all. If I see the Minister of Interior speaking, if I see the PS for Interior speaking, then for me, this would be a law. This is a purely police operation. It's a national police operation.
If they call in the military, if they call the military, is for auxiliary support. The military is not going to lead this from the front. This is not a military operation. This is a police operation. If the military come in, they are backing the police with their weapons and experience and training. But principally, this is the work of the police. And if I see anyone else brief the media, apart from maybe say a press conference where everybody in the security sector, from the Inspector General and the Minister for Interior and the PS and even Kinoti, the DCI, where they may all talk or be open to questions from the media. Yes, that should come much later. And that the MC for that event is the Inspector General. It's the Inspector General says, now, ladies and gentlemen, for the state and the country, we are here, and I will ask the Minister to speak. I will ask the PS to speak. Is the MC, because this is his event. As far as we are concerned, the Inspector General is a lead in as far as this operation is concerned. He has already spoken, he has already issued a statement, and we should go by that. And that sets the pace for the entire operation. And Mr. Boynet understands that. He comes from the intelligence world. He knows the buck will stop with him. If something goes wrong, it seems that we will fry. And so he's leading his troops from the front. And one of his lieutenants is on site, his deputy from the DCI, to command that from the front. Okay, let's link up with our reporter Dan Olo, stationed along Riverside Drive. Dan, you have the latest for us? Victor Olo, apologies for that. Victor, sorry for getting your name wrong. You're coming to us from Riverside Drive. What exactly is happening now? It looks much calmer. Absolutely. It's been now over 4 hours since 3 p.m. when we first received an information that was some gunshots, and of course there's some attacks, and of course we've received several information from the ground here with police officers, and we've had a contingent of police officers drawn from across the forces. We've seen police officers, we've seen some in plain clothes, we've seen counter-terrorist police officers, we've seen some of the guys from the wrecker squad, and of course just trying to calm down the situation, and of course trying to pacify this area, which is now a no-go zone. Remember, as I said earlier, it happened at around 3 p.m. and we are not yet ready and able, per se, to establish how many people have lost their lives from this incident here. But to be precise, it happened at the D2 here, the hotel along Riverside Drive here in Nairobi. And of course, the police officers responded very quickly to at least try and avert any further injury, or for that matter, deaths of civilians. And some of the information that we've tried to gather from the people and the insiders across this place who've been working, and of course I had a conversation with one of the organizers. He called himself an organizer of the security, said that some of these people who are suspected to have come here and tried to gain entry have been now called terrorists. That is according to police officers, because the manner in which they are trying to gain entry at this facility here is quite, it's like a terrorist attack, and of the police officers have been telling us that these are terrorist attack. The number of them who are trying to get entry into this hotel here cannot be established yet, but the information that probably is going around, and I've also talked to a number of people who have been gathering information from inside, and including some of my fellow journalists from foreign media stations who gained entry into the hotel, said that a couple, one of them saw one body lying, probably out of from gunshot wound. The only person he saw was lying, and a live grenade was somehow thrown to the lift, that is the elevator, but did not detonate, did not go off. So that is one thing that he told us. One person that he spotted was looked like he was dead. If at all he was trying to gain some momentum, at least move, then he said that he was dead. And a live grenade, which was also probably thrown at the elevator to immobilize movement from upper floors down to the ground floor, did not also go off. And of course, the police officers later on, like an hour, a bit earlier on, like an hour ago,
detonated Toyota Ractis, which these people were trying to use to gain entry into the facility here. Some of the paraphernalia which were, and some of the items were found in that Toyota Ractis were also detonated, but the car was combed and completely ripped off by the specialists in bomb experts from the police department. Tried, and of course they pacified the area, and of course some people who from here, some guys who've been working in different offices have also been evacuated, including right now some of them are being evacuated. And of course St. John's ambulance have also pitched camp here. If I don't know if my cameraman can just zoom up to that point, we have got evacuation centers where people who have a bit of information or probably have lost or missing any of the relative can go and get an information. There are some of the people leaving workplaces, and of course they have been holed up in different offices. And remember, Dusit D2 is just next to the University of Nairobi Chiromo campus hostels, and of course a number of students who had also reported back for the next semester in school have also been evacuated, because right now the whole area is a crime scene. It starts from the flyover. For those who know this area, it starts from the flyover going towards around 100-200 meters to the main entrance of the hotel. Is a complete no-go zone. It is a no-go zone. And of course, as I said, several ambulances have also been driving off from the hotel, taking different casualties, people who've been injured, some of them fainting from the shock. We've managed to see 3 expectant women, or probably who've suffered some kind of a shock, being driven out of this facility. But of course, I've just put it correctly. It's quite an intense moment right now, with the police choppers hovering around this place, trying to keep the air surveillance. And of course, we have got a handful, actually these like a dozen of ambulances and police vans, and we have got police lorries here beefing up security and building police reinforcement. Now, we have got DCI, Kinoti DCI boss, that is Kinoti, who have been here since the event started. That's around 3 p.m. He's been here, and of course taking notes, and of course trying to gather more information as to how many people are here, how they gained entry, and of course what was the intention. But of course the intention was probably to come and cause terror and to kill, but a lot have been prevented before it went any further. Now, earlier on, we've seen so many armored personnel carriers coming in and getting out. Some of them still new, some of them from different police departments, and of course just trying to come and gain entry, because right now we've actually even had some gunshots from different from upper floors of this from this facility. Firepower was heard intermittently. At some point, we had around 10-15 gunshots, and then at some point it also died. So it shows the amount of organization, unlike in the past where police officers were also accused of lack of coordination in terms of acting and operation in terms of trying to pacify and neutralize some kind of a threat in such kind of situations. Police officers remember the Westgate attack, if I can just to jog your memory, during the Westgate attack, where we had conflicting information with the police department, different departments saying that either it was a mattress burning, some were saying that those were just terrorists trying to, to draw the attention. And right now, we are trying to see different departments coming, and we have got a central command with the DCI leading this operation. So it's quite an intense moment here, with the media being given a buffer zone that nobody is allowed from this point. It's a complete buffer zone with police officers lined up. And for those people who know Chiromo Moshari and Chiromo Road from this point going up to the Prime Bank, it's like 200 meters, and a whole of this route is a complete no-go zone. And of course we have police vans, and we have got ambulances just on standby for any eventuality. Now, in terms of preparedness in how to deal with such kind of situation, in terms of police strategy on how to neutralize the threat, as they call it, to neutralize and pacify this area, sometimes they take their time. It can even take a whole 2, 3, 4, even 5 hours to study the whole hour, because some of the people who have been holed up in this particular area are workers who are going about their daily business at the hotel, or even customers who are also
being attended to at the hotel. So it's a process where the security personnel will also have to sit down, study the area, get the map of the entire location, and of course try to get some of the escape route of which these people can easily get gain exit from this place. But see, if this kind of situation is well coordinated, then it's no doubt that the threat is going to be neutralized. We've seen the police bosses speaking and addressing the media on what's happening, and of course from this point the situation, it's not so bad per se, because the number of police, the number of ambulances moving out of the hotel has reduced. And of course, remember that Dusit Dutu is one of the 5-star hotels around this area. So the intention of these people, how long they've been operating from this place, is a question that remains to be answered. But according to an insider, as I already told you, he said, he told me that these people have been operating according to the people who saw them as they were approaching the gate. I told us that they have been operating from this area for quite some time. So it's like they were trying to study the area and get to know the terrain, and of course to know the environment, how these people operate, what is the security apparatus, what is the security level at this particular hotel, trying to get to familiarize themselves before striking terror. And of course we have also give credit to the police department and of course the security at the gate there, because before you enter the main hotel gate, there are 2 barriers. There is a first barrier where you get checked, and then you gain to the main gate where you now get the main entrance into the hotel. So where it happened is the outside, the first barrier, where they were stopped for check, and when they started, that's when hell broke loose. And of course the police officers responded as fast as possible at around 3:30 when they responded to the scene. And of course different people, we've seen some people being driven out of this place, rushed to different hospitals, probably with not so sure whether it's gunshot wounds, or some of them were trying to run for their lives, got injured, some of them suffering from shock that they've received. Remember, a terror attack is not one mean fate, okay? A terror attack, it's quite shocking, more so if it's something that you have we've not experienced. Of course, if you can see, we see Red Cross trying to move in with their vans, and of course loaded with different stuff, moving in, taking to the police officers. We saw anti-terror police officers also coming here a bit earlier, like an hour ago, moving in, and the gunfire has so far reduced. Just to put it clear, in terms of trying to get to pacify this area, police officers will have to speak in one voice, and of course they're trying to strategize and come with one specific formula that they're going to use, and try and avert any other death, and of course to stop any other what we call friendly fire, where in the past we saw police officers being accused of having friendly fire amongst them. And of course today they have one central command, as I earlier put it. They have one central command where they have got the information that they can command before they charge into the area. So they're trying to combat this place, but as we are right now, no more casualties that we've seen. There's no serious threat that we've so far we can easily report as happening. But as it is, it's somehow calmed down. For the last 30 minutes or so, it has calmed down. But one thing for sure is that security is quite tight here. It's a no-go zone. This place is usually a very busy place. The Chiromo Road, people heading to Lavington, Kileleshwa, it's usually ply this route. But as it is, it's a no-go zone with the buffer zone put just at the Wayaki Way and the Chiromo, that's the Chiromo Mortuary, get there, where there's a first buffer zone, and there's another one here at the flyover at the University of Nairobi Chiromo campus. So it's security is tight. And of course, we are going to tell you much as we continue and what's happening. And of course, as I told you, police officer led by DCI boss George Kinoti, already inside there. He's been here for those number of hours since 3 p.m. until now, trying to get to know what is happening, what are the intentions, how many people they were, what their intentions, and how many people have been shot, if at all there are any, which we would not try to foresee any person losing his life, because at the point where these people are trying to gain entry, they were stopped at the main entrance, and therefore we are not able to know how many people have been killed during this ordeal. Responding quickly to our invitation,
We have a short statement that I wish to read. And that we regret to inform that today at about 3 o'clock in the afternoon, a group of unknown armed assailants attacked the Dusit complex in what we suspect could be a terror attack. Security and emergency services responded quickly to the incident, and we immediately cordoned off the area, and the situation is being managed. And we have made evacuation of many persons in the complex, and the operation is still going on as we speak as of now. We wish to offer our prayers to those who are affected, and we wish quick recovery to those who are injured. We are aware that there still could be some armed criminals still holed up in the building, and our special forces are, as I said, engaged in that operation to flush them out. We wish to also regret that there could have been some injuries in the attack, and we are in the process of confirming the nature and the types of injuries. As you very well know, that we have been vigilant throughout the entire festive period. That is on the part of we in the security sector as well as the Kenyan people, in which we have had a very good festive period. And as part of the enhanced vigilance, all our critical national infrastructure as well as battle installations remain on guard. We wish at this stage to urge the public to remain calm and to cooperate with the instructions given by security agencies, because we are looking forward to bringing this situation to normalcy within the shortest time possible. I thank you, ladies and gentlemen, and I wish to inform that we will continue updating you as we get regular updates. Thank you very much for coming. Later, please, if you don't mind, later. Statement by the Inspector General of Police was issued at around 5:30 p.m. That was exactly 2.5 hours after the incident was first reported. And that's the only official statement we have so far from the police. So far, Kenya Red Cross has urged those looking for their relatives following the attack at Dusit D2 Hotel in Riverside and Nairobi to call this hotline that we are sharing with you on our screens, 0715-820-219. Of course, many family members, many who have relatives working in and around that area are keen to know the situation and the status of their colleagues, friends, and family. This is a number you can call, Kenya Red Cross, 0715-820-219. And of course, the police operation still continuing now under the cover of darkness. This incident started at about 3 p.m. This is 4.25 hours later. The operation still continues. The last time we had sounds of gunfire was about 45 minutes ago. So far, no more gunfire has been reported from that end, but we'll continue getting that. Just before we give you that recap of the police statement, our reporter Dan Olo was giving us a brief from the scene. It remains cordoned off because the police operation is still on. More police officers
going to that area. Major roads in and around Riverside have been closed to traffic, including Wayaki Way, Riverside Road, and Ring Road Westlands. Time for me to exit studio and allow my colleague Franklin Wambugu to come in and continue our special coverage of the happenings at Riverside number 14 in Swahili language. Good evening. Hi, boss. Hello. What? We can't tell the numbers, but. Yeah. Yenye imeenda huko ndani. Hiyo ndamu jamaa hiyo. Kuna jamaa suspect hapa. Kuna story imetokea hapa ya hiyo suspect. But sasa shida tunafuata hawa sio kuuliza hapo ongea. Sana shida hii story ya suspect. Kwa sababu kusi wote hapa hakuna mtu anasikia. Nimechana tu kwanza leo na huyu jamaa. Na kuna jamaa mbadi. Sasa sijui anasema nini.
ya kuwakabili wavamizi ambao walitekeleza shambulizi katika eneo hilo majira ya saa 9, na kwa hivi sasa operesheni hiyo ya kuwanusuru watu walioko katika jumba hilo pamoja na kuwakabili washambulizi hao ingali inaendelea. Vile vile tutakuwa nakupa picha za moja kwa moja katika jumba la Jogoo, manake kwa shughuli ama siku kama hii bila shaka mawasiliano hasa kutoka kwa vikosi vya usalama huwa ni muhimu sana kujuza taifa kuhusiana na yale ambayo yanajiri. Kwa hivyo tunasubiri kwamba muda wote kutoka sasa tutakuwa unapata taarifa zaidi kando na ile iliyotolewa hapo awali na Inspector Generali wa polisi Joseph Boynet, ambaye aligusia kwa kifupi yale ambayo yalitukia na kusema kwamba bado hawana idadi kamili ya vamizi ama idadi ya majeruhi, na akasema kwamba operesheni ya kuwakabili vamizi hao bado inaendelea hivi sasa tunapozungumza. Hapo awali vile vile tulisema na baadhi ya manusura na wale ambao pia walishuhudia tukio hilo, wakisema yale ambao walikumbana nayo na yale ambao waliyashuhudia kwa macho yao wenyewe, na labda tunaweza kupata sehemu hizo kabla kuendelea na matangazo zaidi kuhusiana na shambulizi hili. Wali mtazamaji, punde tu baada ya tukio hilo katika eneo la Riverside, jumba la Dusit Complex ambako wavamizi walitekeleza shambulizi katika sehemu hiyo, watu kadhaa wamejeruhiwa. Inahofiwa kwa huenda kuna baadhi ambao wamepoteza maisha yao kufuatia shambulizi hilo, japo hatuna taarifa kamili kuhusiana na hilo. Tunasubiri maafisa wa polisi na vikosi vya usalama vitaweza kuwasiliana nasi kuhusiana na matukio kamili na kuhusiana na yale yaliyojiri katika eneo hilo. Wakenya wanazidi kuombwa kutoa damu kuweza kuwasaidia manusura pamoja na wale ambao wamejeruhiwa katika shambulizi hilo. Vile vile idara ya jinai ambayo inaongozwa na George Kinoti inazidi kuomba Wakenya wakawa